Karibu sana to another Sanaa kwa Sana Sunday session on this 26th March 2023, 4:15 a.m. Yes. Sanaa kwa Sana and its community and its supporters, specifically in reference to these Sunday sessions, if you're part of wale watu tokea kwa hizi sessions, wale watu wenye huziona baadaye silently, loudly, unajua unasikianga hizi times kwa hizi videos, unasikianga 11 pm, unasikianga 10 pm, unasikianga 7 pm when we are lucky, and when tuna feel tumebarikiwa kuanza mapema unasikianga 1 am, unasikianga 2, 3, 4 am. I think ni mara ya kwanza tumeanza 4 am, but time nilikuwa Nakuru in November, on November 27th. Nilianza the session on 28th, which ilikuwa on a Monday morning, kitu kama 2 or 3, I think ilikuwa kitu kama 2. Leo ni 27th, ni Monday morning, na hours kadhaa zilizopita nilikuwa pia Nakuru. So tunaendeleza hiyo lineage, but here we are for another Sunday session on a Monday. Kama unakwanga kwa our other lives as well, unajua pia huwa tuna play around na concept ya time. Nothing new here. Asante sana na shukran sana for being here for another session. Tutarika what tulifanya wiki iliyopita, then to get into today's video. Najua kuna msata watch video baka shangae, why the hell would someone go live at 4 a.m? Kwa nini? What would be the reason ya msee kukaa na kusema tu anaenda live at 4 a? Why? But this is Sanaa kwa Sana, and you know how we roll. That's why you are here. Ndio maana uko part of this community, the only community that does this. Shukran sana kwa kukuwa hapa for another Sunday session. Wiki iliyopita kulikuwa pia na tamasha kadhaa zilizokuwa zinafanyika. Nilipitia chache baadhi ya tamasha zile na nikazizungumzia, ziliweza kukuwa a part of. Pia wiki leo, kulingana na mada ya video hii, inakuonyesha that kuna tamasha kadhaa zilizotendeka. Huwa na share kuhusu hizi events on Facebook, on Twitter, on Instagram. Kwa hivyo if you want to know kile inafanyikanga, ni follow kwa hizo platform. Kwa description ya hii video, kwa my about section kwa hii video on YouTube, unaweza pata pia, rather kwa the about section ya this channel on YouTube, unaweza pata all the links unahitaji, na utapata more information kuhusu kile kinafanyika, na ujue what events zina go down, uone which ones you can attend. Pia kama kuna something you might see that you think would be interesting and curious, that is something else that unaweza fanya na unafaa kudu ukionanga hizo posters. So hii wiki ilikuwa another week ya kuenda some events, na hizi events that nimeattend zili happen from Friday, or rather between Friday and Sunday, which is yesterday. Leo ni Monday. In a few hours, wananchi wenye wako na maslahi, kuna bei ya unga, kuna drought, kuna famine, kuna hunger, kuna ushuru, kuna bei ya bidhaa, kuna hali ya uchumi, hali ya maisha. Watu wanajaribu kujikimu kwa sababu hali ni ngumu. Watu watakuwa kwenye streets wakiandamana, wakiwa na malengo fulani wanatarajia kutimiza. Mi pia niko hapa in a way nikiprotest na kugo against concept ya time. Nataka kuona kutakuwa na anyone who will pass by here. Sitakuwa surprised though. So you're watching this, definitely juu tuko YouTube, kuna a live chat replay depending on time unaiona and how many hours after the video imeend unaiwatch, inaweza kuwa available. Ukisikia nimetaja watu, hata unaweza jionea, ingia kwa IG
ningesema ukisikia nikitaja watu ujue watu walitokea. Juu YouTube unaweza ona watu wenye walitokea hapa wakiamua pia kujitambulisha, so I can see maybe someone is here or someone who has liked the video, naweza ona the numbers, wakiamua kujitambulisha na kusema wako hapa, well and good. Tutawajua ni kina nani wenye wamekuja hapa at 4 am. Sasa ni 4:20 niaje. So kulikuwa na performance ya Mudhaka at Legeza, na Legeza ni weekly music event going on at the Beer District na happen kila Alhamisi. Alhamisi iliyopita kulikuwa na the duo television. Sikuweza kufika, ingawaje nikizungumza na one of the members Alinaitwe aliniambia that the set ile wanacheza ama the set that walikuwa wanafaa kucheza itakuwa informed na a lot of new music, na hii muziki inafaa kuwa kwa rekodi yao ama albamu yao inayotoka in a few, na wamerelease 2 singles before that performance and 2 singles thus far. Kuna Recognize na kuna Noe, which ilikuwa a ballad iliyotoka during Valentine. Recognize came out months ago. Both of these songs nimezireview kwa Mziki ya Wiki 2.0 on YouTube, so you can also check my reviews out of those songs. So that is Legeza, happens kila Thursday at the Beer District hapo West. I've mentioned this before, where the Beer District is ndio ilikuwa Nyama Mama, na hao pia walikuwa na their sessions za mziki kila Jumatano previously. And then on Tuesday kunakuanga na Nakili sessions courtesy of Mutoria na team yake hapo at the same venue. Hao pia na hostingi wasanii that same week rather this past week yenye kulikuwa na television on Thursday for Legeza Drum, kulikuwa na Billy Black for Nakili sessions. Alafu hiyo wiki yenye kulikuwa na Mudhaka on Thursday at Legeza, kulikuwa na Mathai Njama at Nakili. So same venue hapo West, different sessions, Kenyan artists, Kenyan music. So unaweza angalia hizo pages na utapata information more. Nakili sessions na Legeza Drum utapata ujumbe zaidi. Kisha kulikuwa na play reading ya The Golden Dragon at the Goethe-Institut. Hiyo ilifanyika Ijumaa iliyofuata, nilikuwa Ijumaa iliyofuata. Kisha baada ya hiyo play reading kulikuwa na a performance by Hiribai at The Mist. Nimemention The Mist mara kadhaa. In The Golden Dragon, hiyo play reading ilikuwa curated na Esther Kamba, director mwenye direct Echoes, the play that I went to early February na nikaja nikaireview hapa. Tutakuwa tunaongelea Esther pia for today's session. After kuona Hiribai at The Mist kulikuwa na Nairobi Design Week, NDW ilikuwa siku ya mwisho Jumapili iliyopita at the Opportunity Factory. So check out that video, utapata a lot of details regarding his events, my experiences hizo events, and then more aspects that stem from hizo conversations na hizo reviews, and why unafaa kuwa ulienda NDW kama hukuenda either. I just shared a snippet or other snippets of my experience there on Instagram earlier yesterday. Why unafaa pia kuenda The Mist is the place to be. Why ukiona jina la Esther Kamba kwa poster ama mahali to do with anything, why that is something unafaa ku experience. Na pia nishaongelea Legeza Drum na Nakili sessions and kukuambia vile unaweza jipata kwa hizo events in the way that you can tune in, know about them, and also go and check out Kenyan musicians wenye wana perform. So baada ya hiyo discussion yetu ya wiki iliyopita ya Sunday session, where nilikuwa na Wambo na Babu kwa comment section, asanteni sana. Possibly wana watch this baadaye, asante sana. Kulikuwa na mziki ya wiki 2.41
41 weeks of Mziki ya Wiki 2.0. In a few hours kutakuwa na Mziki ya Wiki 2.0 42. Kwa blog tuko Mziki ya Wiki 134. Tuko March. In a few tutakuwa tunafika a year of Mziki ya Wiki 2.0 here on YouTube, which ilianza just as not a joke but kitu tu random, but an idea and a thought that nilikuwa nayo for quite some time, and here we are. Tuko na 10 more weeks ikuwe 1 year of Mziki ya Wiki 2.0. It does not seem like imekuwa mwaka, imeenda sana. Kwa blog tunaingia miaka mitatu ya Mziki ya Wiki, which itakuja in August, late August or early September. Tutakuwa tunafanya 3 years of Mziki ya Wiki. Wild. So baada ya Mziki ya Wiki 2.0 41, the rest of the week nilikuwa na share track reviews ambazo zinakuanga snippets from videos za Mziki ya Wiki 2.0, so shorts, and then pia videos on IG and TikTok as well, Facebook na Twitter. So nimekuwa nikishare track reviews of different tracks that nime cover, that nime extract from previous Mziki ya Wiki 2.0 videos. And then here we are for today. Kwanza kuna habari that tumefanya some recordings this week. Imekuwa long since niseme such a statement, imekuwa long sana tangu niseme such a statement. So if you're watching this, no, kuna some videos zinazokuja. Siko certain kama nitazimaliza hii wiki. If so, maybe utaona moja ama mbili. Set ni nyingi. If not, perhaps wiki ijayo utapata hizo video zote, kwa sababu hii wiki pia itakuwa really packed. Really packed. So habari tena, apart from hizo videos that nasema that tumeshoot na nafaa kuedit na nizi-release. So kesho, since leo ni Monday, kuna Valentine Boiler Room. Kuna kitu wanafanya kuanzia 28th hadi 30th. So that is one. Kisha kuna interview nafaa kuwa nafanya on Saturday. An interview that I am excited for. And if it goes through, this is a once in a lifetime opportunity. And I've mentioned this for a previous Sunday session. Nikisema I met someone unexpectedly, but someone whose music I have enjoyed, I have talked about, I have mentioned them. Nikapatana naye, and we've been in the talks kufanya hii interview, and so if this goes through, this will be an amazing conversation, brilliant moment, and I look forward to that happening. So that should be happening on Saturday, na lazima nijitayarishe kwa hayo mazungumzo, kwa hayo mahojiano. Kisha kuna blankets on Sunday, pia kuna cheche session on Sunday ya Tetushani. So itakuwa a really packed week this coming week. But tutajua vile kutaenda na zile events ambazo nitaenda, and we shall see how the week ita pan out. But hayo ni baadhi ya events zile zinafanyika, na jinsi nimesema, unaweza ni follow on Instagram, on Facebook, on Twitter. Utapata all the information kuhusu events zile zina happen. Baadhi ya hizo events, si zote, because sizijui zote, but quite a number, trust me, that you can know about, na uone vile unaweza zi check out na utembee.
For today tuko hapa for a couple of events. Speaking of events, na tutaanza na Friday. So kulikuwa na events kadhaa. So after recording, the following day after our session, or on that same day after our recording session later in the day, kwa sababu if you also are a supporter, a fan, a community member na unajua kuhusu our recording sessions na our process, unajua si recording saa ngapi, concept ya time mara ingine. So later in the day after our wee hour recording session, na pia for today's mziki ya wiki kuna a mention of the wee hours, kulikuwa na performance at the Goethe-Institut courtesy of Wanjiku Mwawuganga na Maabara Kanairo edition. So Maabara ni hii performance based initiative na a sort of incubator program where wanatrainisha watu performance. So this is something that was happening courtesy of that. So if this is something that you're interested in kama a performing artist, iko spearheaded na Ogutu Ogutu Muraya, na aliongea akasema hii ni kitu that iko ongoing, and I think this was a result or kwa washamaliza, they just come from finishing their second cohort, wakasema kutakuwa na another announcement where people can apply na kukuwe na cohort ingine. So Maabara, Maabara, watafute, utapata more information whenever wanadai kuwa na a call for people to apply na watu ku become the new cohort. Check that out, check them out. After kurasa zao mtandaoni utapata ujumbe zaidi kuhusu hayo. But courtesy of their Kanairo edition kulikuwa na performance by Wanjiku Mwawuganga inayoitwa Roots. Hydration muhimu. And hydration, if you can see the thumbnail of this video, rhymes with which pia ni courtesy of Maabara Kanairo edition. So ilikuwa a combination of these two performances and concepts by two creative, two brilliant individuals that whenever unaona majina yao anywhere, enda whatever that is, just go. Just go. Whether you know what it is, whether umewa watch before, but sana sana if you haven't, ukiona tu hayo majina mawili, enda. Tokea, find a way ya wewe kutokea kama uko in a position to, of course. Or if not, put yourself in a position to try as much as you can. This is something worth trying to go for in finding ways za kuattend. So both of these concepts, roots na dilation, zina center motherhood, but in different ways. So the springboard ni the same idea, zile wanajaribu ku discuss about na ku highlight na ku underscore ni the same, but the way that wali execute the concepts zilikuwa tofauti. So roots ya Wanjiku ilifanyika Ijumaa at the Goethe-Institut huko juu kwenye library, na ni a performance that nilishare snippets of on IG. Kuna bits and pieces of the performance, ilikuwa packed, watu wali show up, people know who Wanjiku is na kile ako capable of, and the place was full on that Friday evening, rightfully so. Niliongelea echoes that nimetaja a few moments ago hapa some few weeks back, na nikasema how mind blowing the idea was. Wanjiku alikuwa one of the
actors. The other actor alikuwa Martin Kigondo, walikuwa 2, and Echoes ni an adaptation of a play called Constellations. Esther ndiye alidirect. So from then nikakuambia, ukiona Wanjiku Mwawuganga, ukiona Kigondu, Martin, mahali changamka. I think wiki iliyopita nikiongelea the Golden Dragon, nilisema something along the same lines kuhusu Esther. Maybe I did, maybe I didn't. Kuna mtu mmoja hapa, shukran sana for joining at 4:36 am. Niliwambia watu sana kwa sana waogope, and then nimemention akaishia, fear these people. When yes, people are starting their week, so maybe nilisema, maybe I didn't, but I think I did. Nilisema ukiona Esther Kamba kuna something going on, something happening, ukiona jina lake mahali, find a way ya get involved in whatever that thing is. So getting to Roots on Friday evening, after waiting outside the Goethe library for some time, place ilikuwa full. Wanjiku alitoka just hapo kwa entrance akaambia watu, karibuni kwa Roots, karibuni nyumbani, this is my house, this is home, na wakaribisha ndani, and akatuambia tuingie akatu welcome, and then as we entered kuna watu walipewa picha fulani washikilie mkononi, which zilitie into the concept baadaye, and something that ili happen for these 2 performances which I am talking about ni kukuwa na multiple forms of media that an artist incorporate kwa kutell their story. So the concepts were interdisciplinary. So Roots ili happen, so from hizo pictures that people were receiving wakiingia, that is a form of media, that is a form of storytelling, that is a way of archiving na preserving memory. Then as we went in, some of those photos zile walikuwa nazo mkononi zilikuwa showcased kwa a screen behind Wanjiku time alikuwa ana perform, and those specific beats that tied to particular photos. And then when that was happening, the people who held those photos walikuwa wanaulizwa who has this photo, and then ana raise their hand mwenye ako na picha fulani ile inakuwa showcased kwa screen, and then alikuwa na ulizwa maswali by Wanjiku kuhusu their feelings regarding the photo, what they were thinking, their initial reaction, their initial thought, and then Wanjiku alikuwa na tell the stories behind hizi photos, and then atie to hizi themes zile alikuwa ana highlight. So largely ni motherhood generally as an overview, but within that kuna other discourses zile alikuwa ana touch on akitumia different forms of media. Kulikuwa pia na voice notes, audio clips zile zilikuwa zina play, and then towards the end akikaribia kumaliza kulikuwa na photos that zilikuwa zina play kwa the screen kuonesha hii lineage ile alikuwa na capture ya roots zake, and then pia roots za the women who are coming after Wanjiku, and in this case ni daughters wake wawili. So looking at this idea, different forms zile anatumia kutell the story, zile ana use ku archive na ku document na kutie into the concept, as well as different ways of expression. So language ilikuwa another aspect of the performance ukiangalia Roots. So ana delve into personal history, ana delve also into political history na historia ya nchi, and how it ties to vile yeye amefika hii point ile yuko in, na what ime inspire na ime influence na imekuwa part of lineage ya Wanjiku Mwawuganga. So alijiongelea, then akaongelea
the mom, then akaongelea the grandma na the great grandmother. So the grandma na madhake walikuwa part of hizi photos nasema zilikuwa zina play kwa screen towards the end. They had a colorful shoot that they went to and those photos zili play, and I really wish umeona hiyo snippet that nilishare. Ilikuwa beautiful display. I have been thinking of ways of keeping and archiving easy events that mi huenda. So I have 2 ideas of doing so, but one of these ideas ina involve kushare hizo clips and kuzicompile after nimezishare kwa stories and kuzishare sasa kama ni as reels or as YouTube shorts or as small videos, short videos on YouTube, but I shall figure that one out. Ndio hiyo posterity ikue na hiyo memory na hiyo archive iekwe for the sake of continuing the conversations and also for the sake of easy concepts coexist outside of the spaces ziko performed in na the context that ziko performed in. Something that I talked about tukiwa hapa na Slim Shaka tukidiscuss show yake of a dying breed. So hata kama tutaweza kuwa na interviews with artists and to discuss their concepts and their events and their performances, kuna other ways that we can still archive and document kile ina happen and continue the conversation once the performance imeisha. Something that I've been observing as I am documenting hizi events na performances that me attend, ni a deep down mini historian tu fulani and a particular documentarian, and that has been the case. That has been how Sanaa kwa Sana ilianza in the first place. Hii idea ya kuhifadhi since the beginning, nikianza kuandika articles za events za ushairi and then kuandika reviews za mziki up until the blog came through in 2018. Then 2 years later the YouTube channel came in. It's the same lineage na hizi ndizo roots za kule hii idea ya kuhifadhi na kukeep hizi stories ongoing ilianza. So ukiangalia the idea of roots, that is what Wanjiku alikuwa ana go for, and something that I also noted ile nili pick up on kwa echoes ni use of props. So tukianza kulikuwa na seats kwa stage, and then aliingia alikuwa na leso kadhaa zile aliplace on different seats, different colors, different patterns akaziweka kwa seats kadhaa. Then alikuwa na bakuli, alikuwa na some small bottles, hizi bottles kama za essential oils, small kind of those bottles and akazieka katikati ya the room, akakaa chini as alikuwa anazieka on the floor and akaanza ku tell his story, but before that aliingia akiimba akitukaribisha nyumbani kwake. So kuna hii intimacy that ni our starting point. Kwanza alikuja nje kutuambia karibuni home, so imeanza na an intimate moment which inaku prepare for hii intimacy that tuko about kushare naye. After that pia kuna some people walipewa photographs. That is another intimate thing that alifanya, and immediately it makes you part of the story. After kukaribishwa na mmeona the artist and the performer anapatia watu, so the host, the ushers, one of them anapatia watu photos, so tayari uko part of the story as you are getting in. Na if you've not received a photo, uko curious kudai kuona what were people given wakiingia.
so we get to become part of this story later. Na Wanjiku pia kuuliza people who had the photos maswali na kuhusu their thoughts and their reactions further deepens hii connection ile aliestablish show ikianza akitukaribisha na pia watu wakipewa the photos na wakiingia ndani. So ametumake part of the story, ametukaribisha kwake na tumeingia katika the narration and the performance na kusikia thoughts zake, musings zake na kuwatch hii lineage alikuwa ana detail. So from the onset after kuimba kuna idea ya language coming in, na one of the motifs alizokuwa nazo alikuwa anasema me and the women around me do not speak the same language, we speak different languages, so we don't speak the same language literally and or metaphorically. Hiyo ilikuwa kitu alikuwa alirudia twice or thrice. Me and the women around me don't speak the same language literally or metaphorically, literally and metaphorically. So with hizi media forms zile alikuwa ameincorporate, kulikuwa na sounds na voice notes, audio clips that nimetaja as part of the performance, as part of the experience, and so it taps into our auditory senses, which is something that nili appreciate. Apart from the storytelling, kulikuwa pia na moments where ni kama anaongea na sisi, ni kama tunaongea. Hii hata ni outside of hizi moments za kuuliza watu maswali kuhusu the photographs zile walikuwa wana hold, na pia something else to do with design, set design, stage design. Kwanza Alakok, kazi yake upande wa lighting kama kawa anajonga kile anafanya. I've mentioned Alakok here before for the performances zile amekuwa a part of. The one that inakam kwa mind ya last year ilikuwa the Dance Life Festival, ile tulizungumzia papa hapa na CC Babu, tuka delve into the entire festival, videos that you should definitely watch if you've never watched those videos. Dance Life Festival 2022 truly detail the entire experience. But pia looking at the Golden Dragon, Alakok alikuwa part of the team as well. So lighting, that is one. So the other one ni design ya the room. So kulikuwa na photos that were hanging from the roof that still tie to Wanjiku's story, life yake na roots zake. So from the onset after kutukaribisha naye kuimba nyimbo fulani in Gikuyu, kulikuwa na hii conversation ongoing kati yake na the grandma, na yeye kujaribu ku learn particular phrases za Kikuyu na kucommunicate certain thoughts that alikuwa anataka kucommunicate or certain communication that alikuwa anajaribu kuestablish. So ni hii convo ongoing, unasikia pronunciation ya particular words, anauliza unafaa kusemaje phrase fulani, anarudia maneno fulani kujaribu kuget her pronunciation right, akilearn hii language na akijaribu kuconnect na grandma wake. Na kwa one of the segments akitell story ya grandma wake alikuwa anasema because wanaongea lugha tofauti literally na metaphorically, yeye hufikiria na yeye huhisi that is one of the reasons hawako as close. So kuna discourses kadhaa zinaendelea. So kuna obviously culture na tradition, na kuna hii idea ya the importance of song ile tumeanza nayo. Then kuna idea ya language and ina tie to roots na lineage. And as anatel story yake ni kama pia kuna other stories within hii main story, so akidetail mizizi zake na roots zake. Kuna hii idea ya relationships that come in, yeye na grandma wake, yeye na great grandma wake, yeye na madhake, yeye na
daughters wake wawili. All of this happening within hii context to put in na within hii performance ile ameset ku execute na ku display. And time alikuwa na tell the different points of the story, kama ni story ya the mom or the grandma or the great grandmother, hizo lessons zilikuwa zinatumika as props. So nilikuwa nasema apart from lighting na aspect ya set design na stage design, things that I also mentioned niki-review echoes, hii aspect ya voice clips, audio clips that also came through na sound kwa echoes, na hiyo walikuwa natumia music ya Nyokabi Karaoke blended beautifully with the concept, and ilitumika when necessary then kwa echoes. So for this one kulikuwa na hizi voice clips zile zilikuwa zinacheza, so akijaribu ku learn phrases fulani in Gikuyu akiongea na the grandma and then kuna hizo photos that nimeongelea, then kuna kuplay around na light which ties to particular moods that alikuwa ana intend ku capture na hisia alikuwa anadai ku convey. Unaweza na how hizi aspects of theater na performance zilikuwa zina meld and wakimaliza, apart from kuonyesha hiyo beautiful display of photos that nimeongelea with the grandma, the mom, Wanjiku mwenyewe and Wanjiku's two daughters, kulikuwa pia na a clip playing and tumesikia different voices. Tumesikia the grandma, tumesikia Wanjiku, so tukimaliza tunasikia the newer generation wakiongea na yeye akirelate na mtoi ama watoi wake. So ni process ile ni not linear but ina detail roots zake na ni a sort of a back and forth interaction between the present, the past, the now, the future happening concurrently, and discourses kadhaa, language, tumeongelea hizi personal relationships. Ukiangalia relationship yake na grandma wake, relationship yake na madhake who alikuwa in the building and kuna one of the photos zilikuwa on display, ilikuwa a younger Wanjiku, way young, na madhake, na alikuwa na tell the story behind hiyo photo na vile the relationship imekuwa, what that photo ilikuwa ina display, because madhake alikuwa ameka her arm around Wanjiku na Wanjiku alikuwa anatuambia that is how the relationship has been for years up until now. And when iliisha, when alikaribisha mama yake on stage, we could see that they hugged, akaongea kiasi akisalimia watu, akithank the audience for coming through, so you could see the extension of that photo and what Wanjiku alikuwa ametutell in real life na in real time. And pia kwa the photo display that nimesema walikuwa ata shoot for, you could see hizo relationships different kwa hiyo photo moja. So ilikuwa an interlinked concept na framework that Wanjiku alikuwa ana operate within, and as alikuwa ana tell this connected, this web of stories, as I've said, hizo leso zilikuwa zina come in handy na vile alikuwa anatumia props. So what they did with echoes as well, where you only have one or two people moving the props, ikiashiria a change of character or ikiashiria a change of time kwa the story. Nakumbuka tukiongelea transitions and hizi moments za characters kubadilika, personas kubadilika, narrators kubadilika, ikiongelea The Golden Dragon, your play reading, check that out if you didn't. So with echoes, they were using hizi palettes katikati ya stage and moving them around.
and then pia lights zingebadilika kuonyesha a difference in time, a difference in mood. So they were just moving them around, and the other props that they had ilikuwa hii jacket ya kigondu alikuwa anavaa ama anabeba kwa mkono in different moments, na Wanjiku alikuwa na scarf, so alikuwa naivaa wakiashiria their younger days as the couple, yeye na kigondu, or kucapture the present because kulikuwa na multiverses. Then when they were going into this multiverse where ni them kwa another reality where they are a couple, and Wanjiku akona cancer na anadedi, Martin would put on hiyo jacket, the mood would be darker na somber, and then Wanjiku angetoa hiyo scarf kwa shingo na aifungie kwa kichwa na akae kama a cancer patient. So that technique ya having props on stage and you have very few characters, moving them around and using them, ni technique that pia alitumia. So with hizi items zile aliingia nazo kwa kiondo chake, akazitoa akaziweka hapo katikati na chini kwa stage, alafu hizi leso zilizokuwa kwa viti zile alikuwa anatoa, ana wrap around waist yake, for instance akiongelea the mom, na the mom akitell story yake from her perspective and how ana view the daughter. Something that ningependa kujua from Wanjiku ni whether the way aliandika ilikuwa a reflection of perceptions na thoughts za the mom based on Wanjiku's perception of how the mom perceives her, or even a result since they are close of conversations that I may have na the mom, and then akazi extricate na akazi put into writing. Ningependa sana kujua what the framework of operation ilikuwa in reference to that, particularly something that niko interested in knowing, but that was the case. So the mom being the first person kuongea na kutell story ya Wanjiku from perspective yake, after Wanjiku kutukaribisha na kucapture a moment interaction ya kula language with the grandmother. And ukiangalia the different stories, kuna points where the characters are narrating to us, and then kuna points where they are narrating na nikawa na ongelesha Wanjiku. And then there's a moments, obviously, since ni monologues and the like, where they're just speaking and going through motions za memory and their thoughts na wana reflect. So hizi ndizo the modes of communication na styles of storytelling and devices zile Wanjiku alikuwa anatumia. So the mom akitutell kuhusu Wanjiku, a majority of that alikuwa anaongea na God. So again, this is another personal moment, and the stories as well being told were personal stories. So if the grandma is talking to Wanjiku literally or metaphorically, whether Wanjiku is literally there akisikia hii story, which ina capture both modern na contemporary na old and tradition. And what I mean ni the modern aspect ni hii form and style of storytelling na performance that we are experiencing, and then the old ni if the grandma anaongea na Wanjiku na anampea hizi stories za past history, colonial history, political history, as well as personal history. Hiyo ni storytelling, hiyo ni oral tradition, which is a part of African cultures na traditions, na hivyo ndivyo stories zinakuwa preserved orature. So hiyo ni the grandma akiongea na Wanjiku. The old, the tradition,
the cultural angle and aspect, alafu in this new format that inakuwa presented in. So go back to what nilikuwa nasema earlier, stories within stories, and kucombine styles na kucombine techniques, and then having this interactive aspect na approach kati ya hizi stories, kati ya hizi styles, so zina intermingle na zina interact. So the mom akishare, nimesema ni personal, alikuwa anaongea na God, and it's this moment ana detail relationship yake na God, relationship ya Wanjiku na God, na hata kulikuwa na a particular story akisema how Wanjiku akiwa young alikuwa na lia na brother alikuwa anataka, anaambia the mother ampeleke church, and then for the mom uhusiano wake na Mola uli bloom na ukawa more intimate na personal later, na ilikuwa hii moment ya kuwish that Wanjiku and the daughter na mtoto wake naye pia apate ile refuge nilipata, so the mom speaking, katika mikono za Mungu na apate the same in God. So alikuwa anaambia God, onyesha my daughter the same thing that ulinionyesha, naye pia apate hii amani kwako. So hiyo ina bringing story ya religion and belief na faith kwa the story and the roles that ina play na how ina manifest. Then Wanjiku mwenyewe akiongea na akishare hizi ni aspects that ye mwenyewe pia alitouch on, but from the mother na monologue ya the mother tuliget kulearn a lot. So it goes back to nilikuwa nasema kama ni perceptions za Wanjiku regarding how the mother perceive or a result of conversations that they've had. And also in storytelling, kuna hizi different ways of characterization, where one of those ni characters telling you about other characters. You get to learn more kuhusu how wahusika, that is kile kilifanyika. Tukisikia mama yake akizungumzia Wanjiku na kusikia relationship yake na God na religion, relationship yake na the daughter, then uhusiano wa Wanjiku na God na religion, and what type of person Wanjiku is, resilient, na kujaribu ensure ametimiza ideas zake, and how ana believe ideas zake are unique and zitasaidia dunia. I would love also to hear more about that and how that ilitie to who Wanjiku was and who she felt she was time have mtoi wake wa kwanza, and how ilibadilisha perspective, ilitie also to post-election violence at some point. So personal history inaintertwine na political history na the history of a nation, inaintertwine na aspect ya tribes, tribalism, ethnicity, Kikuyu privilege, something that the mom alitaja akiongelea Wanjiku na concept ya Kikuyu privilege and how they've had hizo conversations, and also Wanjiku ali bring up akiongelea tribalism, akiongelea post-election violence, aftermath ya elections in this country na pia akiongelea uhusiano wake na Kikuyu privilege. So ilikuwa a fascinating interaction of different things. So that also, since tuna go back to 2007, 2013 and how elections inakuanga ni memory, ni documentation, ni politics, ni elections, ni tribes, ni Kikuyu privilege, then story zao za personal family story, ni history ya family, ni documentation of the same, ni kucapture lineage, ni kutackle motherhood, ni kucapture relationships between women, ni womanhood, and that ina keep
going from the grandma na the great grandma's perspective, sana the great grandma's perspective. Kuna also once again concept ya historia ya country, na kuna colonialism. Then kuna historia ya familia and how colonialism intertwined with that, and how ili wamake wawe who they were, and how ili shape the family, how ili influence the people who they were up until Wanjiku, na story ya kutojua how the great grandma looks like. And so at that point, while kulikuwa na photos that we had seen before kwa screen iliyokuwa nyuma yake, kulikuwa tu na a blank polaroid, and that communicated kile alikuwa anashare na sisi in that moment kwa history ya their family, na kwa history yake, na vile anajua historia ya familia yake, how that is a blank, but through stories, oral tradition, kuna some things that anajua na ameget kujua. And we had a moment where the great grandma ali again know about characters, tuliget kujua kumhusu, kuget kusikia story yake, and more stories kuhusu family and family conflicts and such personal stories, but also how zimekuwa shaped na the country's history at the time and the events zilizokuwa zinafanyika at the time, and a different leso ikitumika kama ni the great grandma or the grandma akiongea na akishare, akiongea na Wanjiku, and keeping up with the idea ya oral tradition and keeping that lineage going, ya storytelling, but also tying us into the story and this overall concept ya roots. So madhake akiongea alikuwa na leso yake ili alitoa kwa kiti, akairap around waist yake, akakaa akaongea. When the grandma did the same, leso yake akairap around the head. So ni kutumia zile props ziko hapo in different ways, and then hizo leso tofauti kudepict the mom, Wanjiku herself, the grandma, the great grandma, kwa time alizitandika chini ni towards the end of the performance. Na idea ya lineage ikaendelea na ikawa underscored further with hiyo way ya kutumia props. Na time alikuwa anatuambia kuhusu kutokuwa na photo ya the great grandma, alikuwa amekuja center stage akalight a candle moments before that, and when alisema hana photo na hajui vile anakaa, alichukua candle akaizima, another symbolic representation of hiyo lack of the photo, and hiyo kutojua how the great grandma looks like, and that blank and that lacuna kwa historia na kwa life yake, personal familial history. Something else that you notice ni parallels zile zinarikaa ukiangalia relationship kati ya, for instance, the grandma and the great grandma, or the grandma and the mother, or Wanjiku and the mom, and then Wanjiku na daughters wake wawili. And ina bringingi hii swali ya fate na choice, right? Predestination na will na free will, because you can hizi parallels unaona patterns.
of events na patterns za realities occurring within families. And so nikuuliza, is it because you're predisposed to particular realities, or is it a genetic informed thing? So predisposed based on how the people in your life have lived and vile the relationships will manifest in that way, right? Or because of genetic coding and personality na character traits, hizi patterns zina occur, and so genetically that is also bound to happen. So ni hizi maswali that unauliza, and then question your personal choice na will and the role that individuals play in all of this ni ipi. So ukiangalia those different relationships, but specifically vile Wanjiku ana relate na motherhood na vile alikuwa na postpartum depression after apate mjunior wake wa kwanza, how zina manifest in hizi moments, zina bring sasa the personal element into the story and expectations za motherhood. Alimake a joke about how watu wanajua kila kitu kuhusu motherhood, and then obviously the expectations zile women wameekewa, but akasema kuhusu, akaongelea na akataja, he add that knows hakuna love as pure as a mother's love and how kwake akipata mtoto wake wa kwanza, that was the complete opposite. And Dilation ili detail postpartum depression as well na uhusiano wa mama na mtoto wake, but in a completely different way. But vile nisema nikianza, walikuwa na come from the same source of story, of idea, of inspiration, but the execution walichukua parts tofauti, and hizi performances wamezi stage before. So ukienda as far back as 2021, kuna posters za Roots na Dilation, and wamekuwa na different editions in different places. So kumbuka nikisema hii ilikuwa Maabara Kanairo edition, Maabara. But we'll get to my experience ya Dilation. Hii ilikuwa Roots by Wanjiku Mwawuganga, na mara ingine nitasema na nitasisitiza, ukiona jina lake Wanjiku anywhere, find a way ya kujiinvolve. Trust, of course you trust me and you trust my taste, so pata njia. So before we get to Dilation iliyofanyika on the following day, on Saturday, ilikuwa the auditorium. Hapo chini nitaongelea kwanza evolution of Kenyan music. Ilikuwa an event by Furaha Elias LaMusicJunkie, mwenye nimeongelea hapa wiki kadhaa zilizopita. Nimemtaja mara kadhaa kwa hizi sessions, but nikimwongelea wiki kadhaa zilizopita nilikuwa nazungumzia Kenyan Karaoke Night, the first of its kind, iliyofanyika at the Talk Restaurant pale Ngara, na ilikuwa concept ya Music Junkie kuwa na Kenyan karaoke. So watu waliimba Kenyan songs the entire night. Hizo videos pia nilizishare on Instagram, na so since has exist, so nimesema one of the ideas za keep hizi shows na events going na kuziadisia shelf life ni kufind njia ya kuzihave outside of the stories. Definitely kuna the highlighted segment or segment ya highlights on Instagram, which sijaeka bado, but there is that, so where you can
refer after stories disappear, but pia kuona hizo clips as videos on their own, kama ni on Instagram, TikTok or YouTube, to find to a way ya keep going. And I've also shared videos of performances on YouTube before. Kuna performance ya Jumadi, kuna performance ya Umoja Sounds kwa hii channel. So kuna tab, kuna playlist ya live performances, that is where zina exist. So feel free to interact na the playlist na uone performances zile nime documentation. I said here and I repeat, Sanaa kwa Sana is a library. A huge one. A huge one. A huge library. Any monument fulani. So the evolution of Kenyan music, Junkie Furaha aliamua kuitell na kuiexpress na kuishare na watu at Santuri Salon on Saturday. The event was supposed to be from 5 to 7 p.m. Siko sure kama ilianza hiyo 5. Nilifika baadaye way later, but nasema siko sure kama ilianza 5 because ilienda past 7. I was leaving at kituka 7:30 or 7:40, and the good thing, nilipata Dilation. Dilation was supposed to start at 7. So kama ningefika event ya Junkie mapema, kama ningefika hiyo time nilikuwa nafaa kuanza, I would have left early ni experience Dilation in its entirety, same to Roots, but sikuweza, but nilipata a segment of the performance, the last segment of the performance, and we had fascinating conversations with some people after kuhusu how they interpreted the performance and how they understood the performance or lack thereof, which is an element of performance art that we shall get into nikiongelea Dilation. But for the evolution of Kenyan music na evolution ya Kenyan music, kwa poster ya event, Furaha alikuwa amesema tunaanza from the 1940s na kutell story ya Kenyan music up until now. Na ukiangalia hii ni interesting because from roots kuna hii idea ya roots na lineage that tunaona once again, na obviously imekuwa in the zeitgeist for some time. Now what I am referring to ni history na documentation, na watu kuunderstand kule tumetoka, kule tulikuwa, na jinsi tumefika mahala ambapo tupo na kule tunaelekea. Na even kwa the caption of the post on Instagram na mtandaoni, na pia kwa arafa Junkie alituma, alikuwa na quote hii line ya tukijua place tumetoka then tunaweza jua mahali tunaelekea. So from Kenyan karaoke, which ina angalia Kenyan songs zile ni contemporary na current, kulikuwa pia na songs kama Taxi Driver for instance. Hiyo ni aspect ya historia ya Kenyan music, and even karaoke, Kenyan karaoke in itself, that is a moment in Kenyan history. But also the songs that were being sung are part of Kenyan history ya Kenyan music. Tukienda kwa evolution ya Kenyan music, that event in itself, courtesy of LaMusicJunkie, ni yeye ku touch on history. Again, nikisema again, ni on top of Kenyan Karaoke Night, and in addition to top 5 with LaMusicJunkie, where anaendanga anakana different artists na ana share 5 songs that ana find significant kwa catalog ya msanii na uhusiano wake with uyo msanii. So kama maybe ni the first song aliwahi sikia ya msanii fulani, or songs that ana deem as significant na defining kwa journey ya huyo msanii, hiyo pia ni historia ya the artist and their music, and also how they fit into the current Kenyan climate of music na kwa hii story na hii canon ya Kenyan music kijumla. And so with the evolution, as you can see,
ni kuona hii transformation ya mziki ya Kenya kuanzia the 1940s. So wali tell all the way up until what we have now, na alikuwa na DJ Jojo on selection, so alikuwa na play music wakiongelea different sounds. Kama ni funk for instance, anauliza kama kuna Kenyan funk song of a particular era na wanaicheza, and afterwards people would share more about the songs. Kama for instance kulikuwa na swali or how walifeel kuhusu the music, ama Junkie kuuliza wase kuhusu sounds zilizokuwa popular during a point in time na watu kushare the sounds. So kulikuwa na hizi conversations zile zilikuwa zina happen. So from sounds kama muomboko, which I have kuna a poem about that. It's called We Danced Muomboko by John, the other name, John someone. We Danced Muomboko. You can look for that poem. Uisome. I have it mahali hapa, but iko kwa a file. Na juu ya hiyo file kuna a pile of books. Nilienda shule kidogo nikasoma vitu kadhaa hapa na pale. So We Danced Muomboko, look for that poem. Was it John Nguma? Nione kama naweza ipata mtandaoni. Kusha kama ni Nguma. I think nafaa kuwa na sessions where we just read stuff here. So tumeongelea kuenda kuona more Kenyan plays and reviewing plays, reviewing books, reviewing films. So we should also start reading things, poems, stories, sampling music. Taka kuna copyright. Vitu kama hivyo. If you're down, let me know kwa comments. Siipati. But najua the title of the poem ni We Danced Muomboko for sure. Jaribu kutafuta online as if sijui changamoto za kupata old material mtandaoni. Old Kenyan material mtandaoni. Uzuri, when it comes to Kenyan music, a lot of that has been documented, and kuna vinyl records in exist, and those songs from those vinyls utazipata mtandaoni. So that is a good thing because we can find them. And I've been curious kuhusu Kenyan music. I write about Kenyan music, I document Kenyan music, I historicize Kenyan music. So in my exploration of Kenyan music, nimeenda as far back as your 40s that Junkie alikuwa na anzia up until now, na nimesikia the different sounds. I've talked about this nikiongelea mziki ya wiki on the blog, nikiongelea my reviews of music from the 50s, 60s, 70s, 80s na 90s. When I did the music writer exercise last year, my last week nilikuwa naangazia music from the 60s, 70s, 80s na 90s. Hiyo wiki ya mwisho, na nilikava watu kama Jabali Africa, nilikava Slim Ali, nilikava Nairobi City Ensemble. Hiyo ni early 2000s. Naam, nilikava John Zenze, Gabriel Omolo, Fadhili William, Black Savage. So you go as far back, unasikia different sounds. So from the Muombokos, right, to hii era ile iko na twist,
which ni later, but so momboko, kuna rumba, kuna benga, and kuna hii era ya funk, ya twist, kuna rock pia stemming from funk and hizo influences, and uko ndani pia kuna blues coming out, so kuna a lot. Kuna the taarab, kuna chakacha and such sounds. Rusha omutibo hapo kwa hizo formational years kama ni 40s na 50s. Kuna kina mukabi. So kuna a lot that was happening sonically, and this history unaweza ipata in the songs, you can find them. So tuingie kwa the latter years of your century, tukiclose in na kupata influences za R&B, influences za hip hop, za reggae, and how zilishape na zika influence Kenyan music, and then up until hii era bado ya hip hop, era ya genge, era ya kapuka, era ya what we have now, the drills, the afrobeats, the amapiano, the alternative rock still is something else, and hizi sounds zile ziko sahi, electronic music. So all of these genres and sounds and vile zili meld into one another, or how zilikuwa zina transition, or how zilikuwa zinaanza na vile zili shape Kenyan music and the Kenyan music landscape, ndio historia LaMusicJunkie alikuwa na tell, and some songs were being sampled and played, and people were being asked who is this song by, what is the name of the song. So ilikuwa an interactive session in that manner, but also pia sisi kuinteract na historia ya mziki ya Kenya na kujua more kuhusu the songs na kujua more kuhusu the sounds and particular artists. That was beautiful kuona and kuexperience na kuona that people showed up kulearn kuhusu historia ya Kenyan music na kuona the evolution and the transformation ya mziki ya Kenya, and hizi sounds tofauti kule zilianzia, where we currently are, and more kuhusu the music and the history of the music, kama ni how the songs were recorded. Kuna a reggae song that ili play, and afterwards tukaget kujua ni ngoma ya Tabu Osusa, and yeye kama founder wa Ketable amefanya a lot of work in the scene, and Ketable is a monument. Ketable is a library, a huge, 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 huge library. That is a colossal entity ya Kenyan history na Kenyan music. And so kuona roots za Osusa obviously kama mwanamziki coming in ilikuwa intriguing, na something that you learn ukiget into artistic spaces, unagetingi kujua that the people who are spearheading particular activities have in some point in time been artists themselves na creatives themselves. Ni vile the areas they get into and easy ideas are curation and documentation, historicizing, events organization na planning, publishing, management, PR, marketing. Hizi aspects that they get into inakwanga out of necessity most of the time. Sometimes pia ni kujaribu kufanya something different outside of being an artist and kujaribu a different path. But hiyo aspect ya necessity is something which is interesting. And that could probably necessitate a series of interviews with such individuals. Come to think of it, I just might.
So Furaha alikuwa in her teacher bag, kulikuwa na board pale mbele, kuna andika. I have clips which I will share later, possibly today or later in the week. So Instagram is the place to be, but also unaweza ngoja if you're just here on YouTube. Maybe the videos zitakuja baadaye, vile nimesema I'm trying kutafuta ways za kuzicapture outside of the stories. So unaweza subiri, but pia unaweza nipata pale Instagram na utapata hizi highlights. Uone some songs zile zilichezwa. And one of the songs that was played is a song that I have covered. Ngoma ya Gatanga Boys, Keep Change Kairetu. Nimeifeature kwa mziki ya wiki on the blog. This funky Kikuyu song. Omugithi is another sound as well. Nitaja benga definitely. So ni ngoma nimefeature before kwa mziki ya wiki kwa blog. Nasemanga kwa mziki ya wiki 2.0 videos. If you're not reading that blog, kuna historia kibao sana, kibao. Yo, nimetaja Ketable as a colossal entity ya Kenyan music. Kuna time nilikuwa naangalia their compilation projects which zinaitwa Kenyan, what are they called? Ziko from volume 1 until volume 6. Spotlight on Kenyan music. Ilikuwa imedisappear completely. Spotlight on Kenyan music. From volume 1 until volume 6. Kuna time nilikuwa nazisikiza for mziki ya wiki on the blog. So I listened to all of them. Nimesikia zote 1 mpaka 6. 1 mpaka 6 different artists. Some of those career zao zili become bigger than they were at the time of the recording. Some of those you won't find elsewhere mtandaoni. Ni interesting sana. Kuna compilation iko na ngoma ya Mwakazi, Johnson Mwakazi. They have Sauti Sol, they have Fadhili, so kuna their earlier recordings. And then kuna, I think volume 6 was covering the coast, volume 5 was covering North Kenya, Northern Kenya, and kuna volume 3 or 2 iko ina happen in 2007 2008. So kuna hiyo context ya post-election violence, roots, historia na kuona how easy moments zile zilikuwa our reality then zilishape the music na idea ya the project ku unify na kujaribu ku bring people together. So pia ukiwatch the performance of hiyo volume, the story is also there. So kujaribu ku unite watu kupitia mziki na kusherekea our diversity. So historia kibao sana. But that is what Furaha alifanya on Saturday. I do not know if wali-record. Sikuona anyone with a camera there. I really wish they did. I don't think they did so, but I really wish that they did. Or in some way, I wish Junkie ataendelea kufanya more of this as a series. Akishare the poster on Instagram, alikuwa anasema top 5 with LaMusicJunkie inachukua break for this new project. So I'm assuming kutakuwa na more of this. We can even have Furaha on a live on Instagram na kuena haya mazungumzo zaidi. So ideas too. Pia if that is something you would want to
watch and be a part of and experience, niambie kwa comment section. That can definitely happen. Najua kutakuwa na assume kutakuwa na more of this, or based on what alisema, najua kutakuwa na zaidi. So with that, ile nilikuwa na lead to ni documentation of this, because the reason we are here na kujaribu kuchambua na kwenda nyuma, kwenda kuangalia kumbukumbu na hifadhi za historia ni question ya documentation na an issue of documentation. So tusikuwe na the same problems that our people in the past had, ya lack of documentation and not documenting these things. So let's document them. Let's give them multiple forms as they exist in different forms. So hata kama ni a blog article, I'm sure ataandika about it kwa newsletter yake ya hii wiki. So and I mentioned this some time back, LaMusicJunkie yuko na a weekly newsletter. Hivyo ndio nilijua kuhusu echoes actually. And I read that description and nikasema I am definitely showing up for this. So LaMusicJunkie, mtafute mtandaoni, unaweza become part of newsletter yake. So I'm sure ataandika about it. Hiyo ni ya way ya kuidocument. Pia hope anaweza iput kwa blog yake. And the story iendelee, na hii historia iendelee. Na mziki ya wiki is another place that unaweza cheki ujue more kuhusu Kenyan music, uone hizi sounds tofauti zile tunazo, wasanii tofauti wale tunao, juu ni wengi. And jana kulikuwa na mziki ya wiki on the blog, which ni songs from way back. Everything is literally aligning as you can see as we get into our history. So sijui vile event iliisha, nilifika wakiwa kwa, so ali divide into 1940s to 60s, 60s to 80s na 90s, and then 2000s hadi 2010s, and then 2010s hadi the now. Hivyo ndivyo wali break down na hizo different periods and different eras, the sounds that were prominent or the sounds that were from those eras, and then samples of songs or songs were being played with the DJ and people were discussing them. So ilikuwa intriguing, ilikuwa interactive, ilikuwa entertaining, and I hope kutakuwa na more of that. And tafuta LaMusicJunkie ujue when the next one shall be happening, na utokee na uparticipate. So sijui how it started or how it ended, but ilikuwa something that I experienced and my part of the experience in the way that ali execute, in the way that alikuwa ana share na to teach historia na evolution ya Kenyan music. And people can make fascinating documentaries for those who are in the field kuhusu hizi different eras na different sounds, and there are some of those in existence definitely on YouTube that you can find, but you can always tell more stories and always get different angles and tell new stories and more stories. So after hapo nikatoka nikaenda Goethe tena for Dilation ya Esther Kamba. So this was new for me. Nime-experience Esther just as a director, Echoes na as a curator for the Golden Dragon. So hii ilikuwa yeye kwa poster. Kwanza nilikuwa najua I am missing out when 7 PM ilinipata bado niko Santuri, but I had to experience pia evolution ya Kenyan music, na ni because tu nilifika kama idhaa ishapita, but I had to
but nilisema regardless I am not missing hata kama ni dakika moja of Dilation. I had to. I just don't tell you ukiona Wanjiku tokea ama Esther tokea. I also act kile wanna preach. So I definitely had to experience this for myself. Incidentally, tukifanya our recording, which ilikuwa Friday morning, so the previous night, tulikuwa tunaongelea performances and watu tulikuwa tunaongelea particularly spoken word and thematic concerns zile spoken word artists huchagua and how they express them and how significant it is kutafuta perspective na kujichallenge as an artist, kutackle whatever it is you want to tackle, but you are seeking na operating within perspectives fulani zile zitafanya whatever it is una share na una express intriguing na engaging na involving for the listener na msi ana experience sana yako. So hours later I was to experience that courtesy of Wanjiku. Memory, language, religion, lineage, family, relationships, motherhood, womanhood, concepts surrounding the self, meaning, purpose, and how all of these things alizi express. Different themes, various ideas via different forms of media and styles of storytelling. Now, within an hour of hii performance, aligusia hivi vitu vyote and in an imaginative way. So ilikuwa interesting that we had discussed about this na nikai experience through roots. Na ni very subtle in the way that inafanywa. And it's smart na creative. Then enters Dilation, which I unfortunately didn't experience in its entirety, and I wish I did. Earlier nimesema how kulikuwa na conversations after, with just brief conversations with strangers kadhaa niliopatana nao hapo kuhusu interpretation na the understanding of what was happening, na nikasema this is how performance art huwa sana sana when it's not verbal and una work na what the performer anafanya on stage, props zile anatumia, expressions zake, facial, body movements, and then kama kuna another visual aspect where, thank you for liking the video, the one person who's here at 5:43, it's almost 6 a.m. Shukran sana, jitambulishe, let me know who you are. You're the second person, but the first one to stay and to like the video. Asante sana. So, interdisciplinary, as I said, kuhusu roots and Dilation earlier. So kuwa na screens kwa the different ends of the room. Ukiingia Goethe uko mbele where stage na kuanga, kulikuwa na projection uko on that side, and then on the opposite side on this wall that una encounter ukiingianga, so kulikuwa na projection of images on that end as well, so incorporating different disciplines. So if si verbal, as I've stated, una work with what the artist amekupatia,
una depend on that a lot for your interpretation and understanding of kile kinatendeka. The other thing, unategemea what is happening visually, courtesy of kile kimekuwa projected on the wall for you, which is a different form of media, a different form of storytelling. But also within that itself, si ati ilikuwa Esther, but kulikuwa na images that zilikuwa depicted for us and tying to kile alikuwa ana perform, so zina happen concurrently and una tap into your sensory abilities, different of them at the same time. So tuna experience kile Esther nafanya center stage katikati yetu using idea ya round theater. So ako in the middle and then si tumekaa hivi tukimzunguka hapo kwa auditorium and kwa screens pia tunaona kile kinafanyika na vile ina tie into the story and how both zina enhance one another. On top of that, similar to what they did kwa Echoes, similar to what Wanjiku did na Roots, Dilation pia walitumia audio clips. So for Roots, apart from those ones that I mentioned, one of the last audio clips, mtoto wake akiongea na watoi wake, because it's fun and beautiful and touching conversation, or ye kujaribu ku learn language na kuongea na grandma wake. For this one kulikuwa na vocal layering kibao, so voices on top of voices on top of voices on top of voices ina build hii intensity ya emotion na intensity ya thought na feeling that Esther alikuwa pia ana convey akiperform na akimove around the stage, so kwa body movements zake and then pia kwa facial expressions zake. This feels like a class. No one is here. Mse mwenye lingia alitoka, alikuwa na pass by akiprep for asubuhi yake. So for Wanjiku, hizo audio clips a few of them were thoughts zake, so where you would just record yourself thinking and making sense of your reality and processing certain things. So there was that. For Esther, for what I experienced, hakukuwa na such audio clips where whatever we experiencing was as clear, na kukuwa na hiyo clarity ya thought na expression, which with those layers obviously ungepick some phrases and statements zile the clips zilikuwa nazo, but the layering ina tie to the emotional intensity, the psychological intensity ya hii experience alikuwa na share nasi, courtesy of Dilation as the name of the performance and of the concept, but also Dilation as the experience ya birth, because nimesema walikuwa nagusia motherhood na kulikuwa na hii element ya postpartum depression, both kwa Roots na kwa Dilation. And so hii intensity unaifeel na ya kupatia, and it's visceral, both from perspective ya what Esther ana perform and then pia how una feel and your reactions. So the small part of the performance that nili experience kwangu ili capture, and alikuwa na move through the room, alikuwa na bag fulani and then alikuwa na
is it brown, beige, not dark brown, a lighter shade of brown, nikiongelea inawea yake. And then on top of that alikuwa na, will you call it a gown that looks like a net. And pia ilikuwa intimate in that manner and very personal and open and vulnerable and naked, literally and metaphorically. I appreciated the use of different forms of telling the story, apart from Esther being the center of it all, literally, metaphorically. Kusikia voices, kusikia the recordings, pia nakumbuka towards the end kulikuwa na this moment where emotions zake zina align na what was playing, and then pia zina align na the display kwa what was being projected, which was a beautiful moment, but ilikuwa na a lot of melancholy na somberness, but rightfully so. It ties to the concept, it works with the concept where whatever was playing kwa the walls, kulikuwa na a drawing that ilikuwa na come together gradually of a woman. And then once ilikuwa complete, colors zilikuwa zina change, and so kulikuwa na this circle of color starting as a blotch that was growing gradually kwa the screen, but circular, becoming bigger and bigger and bigger and bigger, different colors of that. And then kuna point ili stagnate, and then ika change the color of the feminine figure, the woman that alikuwa kwa screen, but ilikuwa inaanza kwa this area ya the stomach and the womb. That was a focal point, ilikuwa ina grow, and then ungesikia pia the voice clip that was playing ilikuwa inaongelea birth and womanhood, and the idea being water and being a river and allowing the water to flow, not to release, not iende, and there's nothing you can do. And kuna point Esther was almost alikuwa ana leave the stage, and as alikuwa anatoka alifika kwa the wall, and then tukaanza kusikia voices za mtoi akilia, and then akasimama na ni kama alikuwa ana convulse and ana contort mwili yake, and then akarudi akaingia ndani back into the circle surrounding her, which the audience ilikuwa imekaa around, and some of us were standing. And then kulikuwa na hizi pieces of clothing, these small strips of Ankara pieces of clothing all over the room. Zile alirudi ndani, and akiwa na hii bag yake alikuwa amekari, alizicollect slowly, gradually, taking time yake, and you can feel ile pain alikuwa na undergo as alikuwa anaifanya, and you can see the struggle kwa body movements zake, and ni gradual, alikuwa na pick one by one akizieka na akizistash kwa hiyo bag. So pia kuna some anger that unaweza express, that unaweza experience katazi of kile alikuwa na express, and this is happening. So pia kuna struggle na kuna pain, and kuna hii battle ile alikuwa anapitia, na akazicollect, akazijaza, the bag was full, inaweza kuwa na go around the room pole pole, aka exit, akakaa chini, and then the lights zikaenda out.
So baadaye kulikuwa na hii statement ya pain, sharing my pain, carrying my pain. So met with Chadota, brilliant actor, brilliant performer, alikuwa part of 24 Birds. So nakumbuka akiniuliza will you carry my pain, I tied that to what earlier Esther alikuwa ametaja, cause aliongea after the performance akirespond pia to questions, a few questions that people had asked, na akisema how inaweza kuwa ama ni difficult kushare your pain with different people na kuperform concept, because as I mentioned earlier wameperform different places. So aliulizwa, I think ilikuwa swali la Shiba Hurst, aliuliza kuhusu how ilikuwa received. I think alikuwa mention how they performed this elsewhere wakianza. So Shiba aliuliza in reference to that, how was it received at the coast. Esther akaongelea experience yake huko and how kuna watu walio understand na waka grasp the concept na wali love the story that alikuwa na tell ama alikuwa anajaribu kutell. And I'm saying kujaribu words zake, going back to what I had mentioned earlier in reference to my conversation with a stranger ama some strangers, in terms of how wali interpret na wali understand the concept. Then hapo pia ndo akasema hiyo story ya kushare pain yako na postpartum depression na hiyo relationship na experience yake ya motherhood na hizi expectations zile women have, something that pia Wanjiku alitouch on. Na motherhood ni idea and concept that watu wanaiperceive should be perfect na kufai kukuwa na mistakes. So hii ina tie to patriarchy, no? And your system where men are the center and the dominant gender, and establishing their rule using this androcentric viewpoint. So when alisema story ya sharing your pain and then nikasikia statement ya Chadota after, nika connect in that manner. So hizo strips of clothing zilikuwa zina represent hii pain na hii idea ya agony in some way. So ningependa sana kukuwa hapo for the entire thing, but sikuweza, ndo ni understand how everything was coming together, but clearly experience was worthwhile and completely immersive of an experience. So ukiona Esther Kamba mahali, wewe jifanyie justice and find a way of involving yourself, find a way of showing up, do whatever utafanya in your powers na kwa uwezo wako, kadri ya uwezo wako, uone kama unaweza jipata as part of that thing na experience that thing. Trust me. Of course you trust me and you trust my taste because you know me and you know what I do. Hiyo ilikuwa Dilation. I was talking to Ala Cook after the performance kuuliza story ya the recording, because kulikuwa na menje na pia for not for Roots, for the Golden Dragon pia alikuwa na record but aliniambia hazipatikani mtandaoni, so sijui, but that is something else that pia ina tie to documentation na shelf life ya hizi performances, but that is a different conversation. I would love pia kuongea na wasanii, kuna thoughts niko nazo akilini, but we shall know. Lastly, nilisema nilikuwa NAX, Las Vegas, Nakuru earlier. The last time I was there was on the 27th of November last year. Sai pia leo pia ni 27th and it's almost 6. It's a minute to 6 p.m. to 6 a.m. Nilikuwa Nakuru again for performance ya Mbunge November
Mbunge ndiye alinipeleka huko. Show yake ilikuwa Vita vya Vina. At the time supposedly ilikuwa inafaa kuwa show yake ya mwisho because alikuwa anatuachia usanii na aende kwa field ingine, aende military, aende asaidie nchi kupigana na kusolve matatizo yanayo bedevil nchi kadha wa kadha. The time alikuwa anataja Goma. After show ishe, alisema anatuachia usanii, ajaribu kwenda kupigana kule Goma or kuplay ile role ile angeplay huko. So hiyo ilikuwa Vita vya Vina, supposedly show yake ya kuretire ama ya mwisho. Up until later, obviously artists really never retire per se, and sign 6 a.m. So a few months later niko na poster Safari ya Malenga, and ilikuwa show yake ingine happening huko Nakuru, venue different. Hii ilikuwa inafanyika at Agora, place nilisha mara ya kwanza in November. Again, I think that was on the 28th of 2020 for Upgrade. And the artist aliyekuwa featured ilikuwa Arosh na Goofy. So Safari ya Malenga ilikuwa ina intend ku convey na kushare safari ya mbunge katika sanaa, this getting to a decade in for him. Pia Upgrade Poetry next month April, mwaka inaisha, watakuwa na commemorate 10 years, and itakuwa their 100th episode next month. So if you are episode edition listening to this and ungedai ku experience hizo miaka, so that is something to think about, na unaweza panga uattend. Nimetaja Maabara hapo awali, watafute if you're a performing artist, ungetaka tu kuwa part of the program na learn more about performance art, Maabara. So for Safari ya Malenga na Upgrade, nimesema watakuwa nasherehekea 100 editions next month. So tafuta Upgrade Poetry for more information, and uone kama utakuwa part of your celebration ya their 10-year anniversary. 10 years, 100 editions. Wild. Consistency. Watu consistent, mikono juu kwa comment section. For those of you who are consistent in the room, or for those of us who are consistent. So clearly mbunge hajaretire. Bado yupo, bado anafanya usanii, bado yupo nasi, na ame precede Upgrade Poetry's 100th edition and their celebration and commemoration of 10 years of doing this since 2013. Many time pia spoken word na that kind of poetry was getting into some mainstream circles, na ilikuwa ina peak
ilikuwa hii take off moment for Kenyan spoken word. So itakuwa interesting kuona the anniversary na vile execute, but for safari ya Malenga sisi pia tulikuwa safarini, tukaelekea Nakuru kusikia ushairi, kusikia visa vya Malenga huyu mwenye ni mbunge, na this time alikuwa na act moja peke yake, aliyekuwa Nasara, Elias Nasara the poet, whom sijaona in a while. It's been forever tangu tupatane, na pia imekuwa a long time tangu nimuone kwenye jukwaa. So niko na projects mbili za Nasara. Niko na, I think I should get them. I usually do this nikiwa hapa just kuwaonyesha. Vile nimesema, I don't just preach. I don't just tell you go watch Wanjiku na Esther. I go and do it, and then nakuja nawapigia stories fiti fiti. Hapa niko na kanda za Mbunge which I showed last time nikireview Vita vya Vina, hiyo show yake ya November. Let me get projects zile niko nazo za Nasara to prove how much of an OG I am. So nidhani niko na RAP, rap, random access poetry, but sina kwa CD. Niko nayo as a digital copy. Hiyo ni project yake na Noise, formerly FKA Young Noise, wanakuanga part of, ni unofficial, one of those unofficial duos, yeye na Nasara na Noise, that is, and then they're part of a group called Ministry of Mouth with Mr. Number 8 Elias Dan Mwangi. So as I was looking for RAP, I come across some other CDs. I once showed the CDs that I have here some time back. I think ilikuwa in 2021. I'm supposed to clip that. I have never, but I'm supposed to. I went through CDs niko nazo, my entire catalog here. Haikuwa yote, ilikuwa spoken word projects that I have, and naona zimejipanga pamoja as I was looking for RAP, and this one as well that I'm supposed to show, that I'm about to show. So I have I have revealed ya Young Noise, ni mixtape ya Young Noise, ya Noise as of now. Hiyo ni Noise tape yake. Then niko na Hadithi da Storytellers mixtape and Identity. Ni mixtape and Identity ya Hadithi da Storyteller. Iko na sahihi hapa nyuma. Naweza kusainingi hii CD. Hata kuna venye unaweza iopen isainiwe vile iko. There's no way. Anyway,
the one and only, ndugu ya mse tunazungumzia leo, misimu ya Goofy. 2016, and Goofy changed the world. Misimu was a thing. Misimu was a thing. Huge thing. Ukipata muda, enda Facebook. Unaweza pata Twitter pia hashtag misimu, but Facebook utype hashtag misimu, misimu zangu. That was a moment. That was a moment. Ilimpeleka the trend. And as I've said, the years before that, Kenyan spoken word ilikuwa na take off. So ilikuwa this tipping point that happened, and then kukanza kuwa na more spoken word acts on TV, on radio, interviews all over the place. So that happened at a point in time. Ipi iko na sahihi ya Ogero hapo ndani akiniambia vitu fulani. Hii nilipatanga hivi vile iko bila any covers. Si ati niliget hivi ama nilibuy, but someone alinipatia nisikize. Spiritual vitamin ya kunimbichi. And then hii pia usione hii casing ukadhani nilipurchase hivi ama ilikuja hivi from the artist but because I was supposed to write a review of the project. I think this was my first spoken word review kuandika, a spoken word album review kuandika back in 2015, na ilikuwa project ama ni project ya flow fulani, na hii ni nyumba za mabati. So Flo fulani is nyumba za mabati. I don't even think Flo remembers I have these things. I have wanted to interview Flo, and I will interview Flo fulani. We will have that conversation. But siko sure kama anajua ama nakumbuka that niko na ECD. I don't think he does. Maybe he does. More na project. Imeandikwa Flo fulani is nyumba za mabati somewhere here. Yeah, there we go. Prinko. Hey, nye kulikuwa na time tulikuwa tunajua the type of CDs. Sijui gani was the best, sijui brand. Preshish. Damn. Maisha kwenye nyumba za mabati, BTS. Of course you know that mi ni OG, but nikiwambianga, some of you need evidence. Nasemanga seeing is believing, as you can see. As you can see. And hiyo ilikuwa ilikuwa part of how nili approach, but ili inform ama ilikuwa part of my review of the project. This is way back in 2015, and I even have my review place niliandika on foolscap on paper, hadi page ya katikati ya kitabu A4. Hivyo ndio hapo ndio niliandika my review of nyumba za mabati in 2015, August of 2015. Then after kuandika, I remember going to a cyber in Kisumu. So nilikuwa nasikiza the project. I was working on the review nikiwa LD, and then left LD nikaenda Kisumu, nikaendelea with the process. Actually I think before nitoke nilikuwa nishaisikiza, cause nilikuwa najua, sikuwa sure kama nitakuwa na an access to ways za kusikiza. So I think nilikuwa sikuwa sure I had it nikiwa LD, but I remember nikiandika my thoughts nikiwa LD katikati ya kitabu and using a pencil. Nikaandika. Then maybe nikifika Kisumu nilikuwa nishamaliza, or I edited more of what nilikuwa nimewrite.
Then nikaenda cyber, kwa cyber fulani in Kisumu and I typed it, edited and uploaded and shared the review nikiwa Kisumu. This is in August of 2015. My first ever spoken word review ilikuwa Nyumba za Mabati. And hiyo time nikiwa LD in 2015 August, ilikuwa about 2 months before Romy a release Romy Knowledge na Mashairi. Historia fascinating. Na ilikuwa mara yangu ya kwanza ya mwisho kwenda Moi Uni. So nilikuwa naongelea na Sarah mwenye alikuwa featured act kwa the previous show ya Mbunge Vita vya Vina. Kulikuwa na Liboi, kulikuwa na Slim Shaka. Hii alikuwa na Sarah peke yake mwenye alifungua the performance. Show ilikuwa inafaa kuwa from 3 to 5:30. Ilianza kitu kaa 3:45. Then it went for 2 hours. 2 hours by 5:45, 5 chwani ilikuwa done. So Uba ndiye alikuwa the MC, aka introduce the show, katupa jokes zake hapa na pale, akatuambia the distinctions za the different groups kwa the audience based on where tulikuwa tumekaa. Saidi ya upande wake wa kulia, hao ni the hecklers wenye wanasumbuanga wasanii na wale wenye wasanii who interact now kwa the performance. Banter ni upande wa kulia, so the audience side, the right side of the audience, and then sisi tulikuwa mbele yake. Of course sisi ni VIP, tunanga maneno mingi, and also sisi ni watu wa Nairobi, hapo ndio watu wanakaanga. And then upande wake wa kushoto ilikuwa ile audience side ile ufai ku joke nao, kwa sababu they just might up and leave or kuacha ukiwa solo hapo. So hii humor tu na banter na camaraderie ya kufungua show. Then Nasara akaperform a 20-minute set, songs from different projects of his, from older material up until recent material. Recent here being 2020 Nasara, because for instance ngoma ka Mwaki Fire ni a song that I covered. Why did I cover that song? Kwa mziki ya wiki on the blog 2020, and this was, I actually believe or think that the same day I featured Nasara kwa mziki ya wiki, which maybe ni mziki ya wiki 6, 7 or 8, is the same day that nili feature Flow Flani na Jaquil. But nimeitaja nikiitai tu, I think ilikuwa the same day I featured Flow Flani. And I've just talked about Flow Flani, finding ourselves here nikipitia hii batch of CDs that nimekama, yes, mziki ya wiki 8. Mse, respect me. Mziki ya wiki 8. Jaquil, Nasara, Flow Flani. What are the chances? October 25th, 2020. So ilikuwa slight hiatus ya Jaquil, and then Akili, yes, not Mwaki. Nimesema Mwaki Fire because nasemanga Akili ni Fire, Akili ni Mwaki, something along those lines. Then Flow Flani, Ngogi wa Thiongo. Akili, and to review the project that song comes from. So Akili by Nasara niliquote, baada ya dhiki faraja pia, baada ya dhiki faraja pia dhiki ni daraja.
and Nasara uko na this tight knit flow and playful, ako na number of cadences na flow kwa style yake, a lot of that. Ni what you would call a rapper's rappers as far as flow na delivery and style are concerned. So in a white jacket, a big gold chain and a bucket hat worn over a red bandana, Nasara underscores that there is wealth in wits. Rega is the producer and director. Professor Katz adds visual effects to this video that has elements of a lyric video. Akili ni mali, ni maji, ni taji, na ni mwaki. Nasara demonstrates the power of the mind. Apart from educating us on the significance of using our wits, which are a great resource, he displays his lyrical skills, a demonstration of employing his faculties. He keeps it precise. Akili is off Nasara's new EP, Madini. Nilikuwa nasema tulireview Madini, which is the project that this song is from, tulireview on Twitter. It is our one and only Twitter review. Ilikuwa tufanyange Twitter reviews more, so hiyo ilikuwa tu an experiment which we can go back to actually this year. Since we are doing fewer reviews, we can pick some projects to fanye Twitter reviews for. So we go on Twitter and just talk about a project na tuna create a thread of comments back and forth, quote, tweeting a comment ile msee amesema. Ilikuwa fun na ilikuwa a new idea, just for about 20 or 30 minutes and you're done, but ilikuwa interesting kuifanya. So that is from Madini yenye tuli review on Twitter. So apart from that, which ilikuwa the opening, was it the opening song or the second or so song kwa hii 20-minute set ya Nasara, a combination of older material and newer and recent material, na pia older sounds na pia newer sounds kama trap na drill and so songs from different projects of his, kuonyesha pia safari yake and the different sounds za hip hop na music anafanya. So it not only tells story ya music in terms of sound, going back to evolution of music na where sound imefika, but also inatel story yake kama msanii na zile sounds zile amewakia, na pia safari ya ngoma zake na what alikuwa amefanya previously na kile amecover na kile ameexpress na kile amefanya recently. So hivyo ndivyo aliapproach set yake na mangoma zake. One thing tasema ni the sound was better than our previous experience tukiwa hiyo venue ingine, ilikuwa inaitwa, what's the name of, is it Lions Hall? I don't know that's the name of the place. Kule tulikuwa previously for Vita vya Vina. So the sound ilikuwa an improvement, the sound was better because he plays at Agora, si a hall, so hakuna echo that tunasikia where the sound has to fill the room. That wasn't the case. This was a better exhibition, a better experience sonically. But from the moment Nasara alipanda stage, kulikuwa na changamoto za sound, si in terms of the mic ku break na the reception kukatika, but quality ya what we were hearing from yeye as a performer, vocals zake, cause hakukuwa na equilibrium kati ya the beats and the production na how clear the mic was. So kulikuwa na hiyo disequilibrium huo upande that could have been better, though the good thing ni obviously Nasara is a professional, harap over vocals zake professional, so haikukuwa as difficult but ilikuwa challenging and haikukuwa an overall great sonic experience. But while kulikuwa na whenever kulikuwa na beats that were mellower and hakuna hard hitting and loud drum patterns and loud production, ilikuwa easier kumsikia over the louder beats. And that was his opening set. And the last CD that I will show here ni Overflow ya Nasara. Hii nilipata in 2015. This is
the project. So hapa juu niandika happy birthday fam. And the reason this is the case ni kwa sababu this was, I believe, on the 15th of December. Saturday, that day is my birthday. In case you want to send me gifts or anything. But liko somewhere there. Somewhere there. But what was happening at this time, this was my first year ya kuandika reviews. Na nilikuwa nimeattend a number of Slum Africa events. Na nilikuwa nimeandika about some of those. Rather, all of them that I had attended. Out of volition. And I've shared this story before. Vile nianza kuandika. So, I don't even know if Irauka remembers. I don't even know. I think he does. Pia sijui if Nasara remembers. I doubt. But at the time, or even if Goofy remembers, or Ian and Creative Spills for that matter. So kile kilifanyika ni nilikuwa nimeandika kuhusu Slum huo mwaka. So when tulifika tamati wa the year, hii ilikuwa the last Slum event of the year. Hii time ilikuwa zina happen twice a month, I think. So hii ilikuwa ya mwisho. And who won that Slum? I don't know who won that Slum. Then nakumbuka nilikuwa nimekaa na Harriet Langedad, nilikuwa nimekaa na Kantai Kawesa as well. I don't think they even remember this, but it's just because I have the photos, so niko na hizo memories, but pia I remember the event. So kile kilitokea, nilikuwa nimeandika kuhusu hizi events za Slum during the year. So as we were closing the year, as they were closing the year, wakaamua kunisurprise. So walinisurprise na keki. That is how waliamua kunisurprise. Walinisurprise na keki. And that is why kwa hii nini imeandikwa, aliandika happy birthday akisign the autograph. And the reason nasema sijui kama, okay, kwanza sijui if they remember that walinipatia keki, but apart from that, sijui kama wanakumbuka that they gave it to me then, but pia sijui kama Irauka nakumbuka that alinipatia keki. Of course he's the wrong person to ask, hawezi kumbuka. Sasa ningeonyesha hiyo picha, so ndio itakubali. Anywho, keki yenye nilipatiwa ilikuwa baked na Irauka. And that was the first time nilikula keki ya Irauka 2015, and now here we are doing things together, doing great things together. Unfortunately, or fortunately, is it even here? Haipo hapa. My
photos app inadinda kwa itenje, but ningewasha hizo mapicha. Nimekataa. Ilikuwa imeandikwa Poetry Slam Africa, the cake. So that's why Nasara autograph yake ina read happy birthday fam. So aliperform hii siku, aliperform slam na alipatia watu CDs. Alikuwa na few free copies that aligift wase. So since ilikuwa kusherekea siku ya huyu kaka kuzaliwa, akaniadisia ama akanipatia copy. So after performance ya Savara, immediately hakukuwa na any acts, hakukuwa na much further ado. Ilikuwa short show ni compared with the other one. And also we left Nakuru early, tukafika earlier than the other time. That time tulikuwa naingia tao magizani sana. Uba ka introduce Mbunge, alikuwa na I think all of those people, sikumbuki if alikuwa na the same acoustic guitarist kwa Vita vya Vina. I don't think so, but I think the rest of them alikuwa nao kwenye jukwaa kwa his previous performance Vita vya Vina. So alikuwa na mseko wa percussion, alikuwa na bassist, alikuwa na a vocalist, alikuwa na, so the percussionist pia alikuwa on vocals and acoustic later kwa the last piece of the performance. So percussionist, bassist, vocalist, acoustic guitar, lead guitarist, and then kulikuwa na mse wa keys. So ilikuwa heavy on the string segment. The performance hata Mbunge alisema at a point that this is the longest I have been on stage kifuatana, because kwa Vita vya Vina alikuwa na entrances na exits. And pia kulikuwa na the other acts punctuating the entire concept, Liboy na Slim Shaka. So for this one ilikuwa a continuous performance from time alingia stage, which ilikuwa around 4:35, 4:40, and then at around 5:35 hapo alikuwa done. So kituka an hour of him being on stage, mfululizo, set moja, continuous, bila breaks. So the only breaks zile alikuwa nazo zilikuwa interludes that alikuwa nazo during the performance. So moments zile alikuwa ana share some thoughts zile ako nazo, kama ni after a piece or as a preface to a piece. So from time aliingia stage, tunajua kazi ya Mbunge, alianza na political piece. Most of his pieces are political na historical na socially conscious and socially aware, dealing in the socio-political affairs and spheres of the country and our lives. And with that being said, ni touch on this human rights perspective and ni a human right element to kazi yake. So that's how ilianza, na hii safari ile alitupeleka iko na idea ya a figurative nature to it, kama tunaangalia safari yake na place alianzia up until now. So commemorate 10 years of doing this, so in that figurative manner. But kulikuwa na hii safari as well ya yeye kama mbunge na safari ya Malenga, and hizi concerns zile anajiconcern with up until tufike tamati where kuna hii piece alifanya ya disco matanga. So ni sort of, I would say, RKNM, Rominology na mashairi, not in terms of the story and the narrative, but the resolution and the tragedy at the end of the performance katika hii safari. But pia on top of that, kuna another layer to it, to the figurative nature, where kuna this journey that we are going in terms of the themes and where we are meeting Mbunge. So anafungua na swali la kuuliza inamaanisha nini kuwa shujaa na kusherekea Mashujaa Day. Then tunaenda kwa hii piece inayozungumzia tribalism. Go back to roots,
ya Wanjiku Mwawuganga, kumbuka tribalism, ethnicity, Kikuyu privilege. So hapa pia kuna aspect ya tribalism. Na before niendelee, uki-experience hii show na u-experience Vita vya Vina, ilikuwa almost a similar show. Ilikuwa almost a replica of Vita vya Vina. So a majority of the pieces here tulizisikia kwa Vita vya Vina. So after tribalism, kuna hii piece pia inaitwa Sitaandika. Na Sitaandika iko kwa The Quest for a King, project ya Mbunge ya 2019. I showed this copy here nikireview Vita vya Vina. So this is The Quest for a King. Sitaandika iko kwa hii project. Of course iko na sahihi ya msanii. Lazima ni hande msanii anipatie sahihi yake. Collectibles, library. So to say, so Sitaandika ni hii concept ya sitaandika kuhusu hizi mashida za Kenya, na ana tell a problem after another, a challenge after another, a tragedy after another, and hizi masaibu ambayo yanatu bedevil. So ina work in an ironical way. When unasema sitaandika kuhusu this and this, literally ameandika kuhusu hayo masaibu na changamoto ambayo anazungumzia. So ni an interesting technique that works in reverse. Unasema hutafanya kitu fulani but unafanya kile umesema hutafanya. Creative technique there. Na pia Mbunge hukuwa na e-writing that iko na cutting imagery and it gets to the heart of hizi political issues zile anazungumzia. Kama ni kuuliza nini maana ya kukuwa na Mashujaa Day and yeye kusema wale wenye walifight kile walipata ni siku ya kucommemorate their betrayer. So think about the first government of the day na story ya Mau Mau. And kutap into tribalism thereafter na kuongelea maswala ya ile tribe una belong to and how unapokea certain privileges based on your tribe or haupokei certain privileges na huduma fulani kwa sababu wewe si of the right tribe, and the hegemony that has ruled this country and has taken us and brought us to this point that tuko in. And Sitaandika touches on easy problems as well and more concerns on top of that, right? Then kuna police brutality, something else that Mbunge amecenter on katika pieces zake na something that pia yeye huongelea mtandaoni, kama ni police brutality happening in the city of Nairobi, this concrete jungle, or the cases za police brutality zile zimetokea Nakuru na zimekuwa a number of this in recent years. Hizi vitu yuzungumzia na you call people out kutafuta accountability sana with those in authority. And pia kwa an interlude ile ilifollow hii performance na piece ya police brutality na vijana kuangushwa, utaangushwa ukitetea haki, utaangushwa ukipigania what is rightfully yours, utaangushwa ukiuliza maswali za accountability na kudai hold the leaders and authorities accountable na kuuliza maswali kuhusu how are you responsible or how responsible are you kuhusu resources zetu, rasilimali za nchi, kuhusu wananchi. So ukiuliza particular questions utaangushwa. Na vijana pia ukikaa njia fulani, ukivaa njia fulani, I talked about this when I covered Vita vya Vina, utaangushwa. Something that also interestingly ndugu yake Oscar mwenye misimu uzungumzia kwa piece yake inayoitwa Lulu. And so hiyo piece nikisikiza huwa inafanya nifikirie ama ilifanya nifikirie Lulu ya Goofy. And those two pieces have poignant na profound imagery. And
hard hitting reality. So similar to mbunge kusema utaangushwa ukivaa njia fulani kwa sababu umesotaje na unang'ara wewe kama youth dem. Kuna hiyo idea kwa hiyo piece Lulu ya Goofy which iko kwa Love and How It Comes, album yake ya 2019 or EP which nilireview, the review is up kwa my blog. Goofy pia uko na line fulani akisema utakuwa gunned down ukivaa skinny jeans, para na uko na mabling na una pia kukuwa good odi dancer. So fascinating. Goofy na mbunge mna bite eh? Na waona sana. So after hiyo piece alikuwa na an interlude where aliongelea hizi issue za police brutality na mavijana kuangushwa na role ya makarao. Thank you whoever is here. Asante sana, asante sana. It's 6:40 a.m. Wow. This is a first. But there's always a first. This is a first. Role ya makarao, leo kuna demonstrations. Role ya makarao, law enforcement, people, institutions, ni something that will be part of the conversation and has been part of the conversation ikija kwa the Kenyan political landscape. So ni something that aliongelea role ya makarao kwa ku arrest na vile pia ni hao bado wana peana judgment na wanaua na the like, ni something that alishare on and then aka question even further. So ali question nini umuhimu ama maana ya kuitwa shujaa na kwa kuwa na mashujaa day we mna commemorate na mnapatia credence to a betrayer. Hapa akauliza wimbo wa taifa unamaanisha nini? Mbona tuimbe? Mbona tusimame wima tukiimba wimbo wa taifa? After amalize, so questioning the anthem and patriotism and what that means and looks like, akatouch on, alikuwa na another interlude as well, and kulikuwa na this linear thought that alikuwa ana go with that aligns with the figurative journey that we are on as well as the literal journey that we are on. Tukiangalia zile themes zile alikuwa ana cover and this trajectory that tulikuwa tunafata kama wasikilizaji na yeye kama msanii. So the other interlude ile alikuwa nayo ni fujo ndani ya masjid which iko kwa Vita vya Vina aliperform kwa hiyo show na ni track hii hapa fujo ndani ya masjid ni track 4 kwa hii project or track 5 ukihesabu the intro. So hii ina tackle prejudice and preconceived notions na stereotypes that Muslims face tying to terrorism na extremism. So kwa the interlude aliongelea akipreface hii piece. So kumbuka nilisema the interludes zilikuwa zinakuja either before ama after. Kwa hii case ilikuja kabla na akashare experience yake time alikwenda kuchukua ID akiwa na beste yake fulani. So alisema waliambiwa wapeane majina, then akapeana jina lake Gregory Onyango Ochieng. Then ye akapita akaenda kwa the next step of that process ya kuchukua an ID, and then beste yake mwenye mbunge alikuwa naye alisema jina lake Mohamed Kamau. Yeye akaambiwa wewe utakuwa vetted first. And this country iko na hii history with Muslims, and I remember I saw this a few weeks back because LGBTQIA imekuwa ikitrend in this country for weeks, which I've been wondering what the F is happening. Hiyo ndio homophobia. But kuna statement that Farah Maalim alimake. I didn't even bother to watch the video, so I just saw this kwa TL ya Tuko News, and ilikuwa inasema
in our culture, LGBTQ is worse than murder. Was that the statement? Kama kusikia na kujua about it, yes, that is what alisema. Apparently, kusiko click the video, but it's a verified source of news. Mimi na Wakenya na their homophobia and transphobia. So, Ngatia, niliongelea TFB earlier, aliquote na share some historical perspective, akiuliza na akiambia Farah Maalim, umesahau how 2015 or 16 Muslims walikuwa bundled up Kasarani. Sijui kama niko the same thread, aliongelea the Wagala massacre, na interestingly another moment ya serendipity, which is nothing new here at Sanaa kwa Sana. Kuna piece mbunge utaja, ama kuna piece mbunge alitaja Mgala akupewa haki yake, Wagala massacre aliitaja, alikuwa na that reference kwa piece yake. Sijui kama ni the same thread Ngati alimention the Wagala massacre, but imenipeleka huko kwa hiyo quote, hiyo statement ya Farah Maalim na hiyo retweet ya Ngatia kuhusu profiling ya Muslims, something that mbunge aligusia. So beste yake akaambiwa aende kwanza kuwe vetted, and mbunge alimeki remark which ni satirical, akisema kwa hiyo Mohamed Kamau, the Kamau was silent, akafocus on the Mohammed, and then akaperform hiyo piece fujo ndani ya masjid kuongelea the religion and the religious practice and the doctrines and what they say, what they preach, and hizi notions zile watu wanazo, and then pia kugusia extremism na jihadism. And then that ikatai to sauti ya mnyonge. So we are building up, as you can see, and zile themes ana cover zinatie into one another. So kuongelea the plight of the common mwananchi na yale masaibu ambayo common mwananchi anapitia, na akazungumzia baadaye. So jitu wanyonge si wale watu wamekuwa profiled, wanyonge si the youth only wenye wanapitia brutality, watu wenye wana face tribalism, watu wenye wana question stories za mashujaa. Sasa yeye katika hii safari alijifikia finally as a creative na as an artist. So this is now the linear path that tumekuwa tukifuata. This is where it brings us to figuratively na literally. So after cover what would be termed as macro concerns, tribalism, and you're dealing with mashujaa and political heroes, unaongelea leadership, una touch on Islam and the religion, una touch on easy notions that people have, una touch on the police state, which is state machinery. Now unai bring down, kuna kwa sana this sort of funnel approach to it, ina trickle up until the micro, and wewe as an artist, and this small unit who is part of a bigger unit, because we kukuwa an artist, you are a youth, and in a tie to the friends as a human being, friends that you have, the Mohammed Kamaus, and then now that brings to the religion, right, na dini na Islam, and then makarao and nyinyi ni ma youth and nyinyi ni ma youth and police brutality, police in a tie to leadership and and the system at the top, and story ya heroism, patriotism, mashujaa, and whom we celebrate and whom we acknowledge. So zina tie, ni branches, but sasa imefikia wewe kama msanii and wewe kama a creative, and where does all of this leave you?
na kuongelea kuhusu msanii na sanaa yake. Hapa pia kulikuwa na a preface. So after hiyo piece ya mnyonge aliongelea the journey of the artist, and if you've watched some of these reviews that I've done of spoken word performances, I have noted that kumekuwa in the zeitgeist hii concept here, the journey of the artist. So 2 shows I'll mention, moja or even three actually. So Lexa's Mshairi zinaenda hivi na Kam, I reviewed that show, check out the video. Slim Shaka's performance at Cheche, that's another one. And then Vita via Vina ya Mbunge zinaongelea the journey of the artist. Tukienda kwa music and the reviews that we do, idea ya the journey or a journey, kuna the journey continues ya Janice Iche, kuna Yonika ya Jumadi, na kuna state of being ya Liboy, that have this journey motif. So before Mbunge perform EPC yake aliongelea sanaa na akaongelea organizations and groups. So for instance, kitu kama democratic groups or organizations za civil society and the like, and how utaitwa uparticipate kama msanii, upeane your intellectual input kama ni performance wise mostly. Mpini the conversation about democracy na human rights lakini utakanjwa na exposure. Shukran to the one person who's here, let me know that uko hapa, tafadhali nitashukuru sana. So kitu kama hicho, for example, mnaongelea demokrasia, mnaongelea haki, lakini haki yako kama msanii je, pengine hukanjwi, vitu kama hivyo. Or mbunge akipeana specific example ama another example, cause hizi ni vitu zimemfanyikia, akisema unaitwa kuperform but ulipwi, alikuwa na exposure. Mfano mwingine ni akituambia how hii safari imekuwa na difficulties zake ukiwa msanii kama yeye mwenye anaongelea human rights na such activism ideas, na kutake that path, akisema uta call out the way una call out makarao, akisema ukisema polisi ni wauaji unamaanisha umesema polisi wote, aliuliza. So akasema the same thing in apply to civil society, akisema ukiwa reprimand or ukiwa put on the spot na ukiuliza kuhusu accountability from them, wana retort na their rejoinder ni that is generalizing. But Mbunge alikuwa anasema in the same way, akisema polisi ni wauaji unamaanisha ni wote, ukisema civil society mnafanya utiaji fulani inamaanisha ni wote. So ni swali alikuwa anauliza and then akaperform piece yake, but putting hizi organizations na groups on the spot na kuitie into ile path amechoose na zile ideas ambazo sana yake huzungumzia. So akafanya hii piece ile anazungumza na God. Kumbuka nilisema how most of these pieces tulisikia kwa vita vya Vina. Hii piece pia aliperform kwa hiyo show na ilitie to his current state at the time, kwa sababu ya hii concept ya retirement ama hii reality ya retirement na yeye kuget into another path. So kuongea na God, kuuliza questions kuhusu sanaa, mbona usanii, mbona hii gift ako nayo, kujaribu kutafuta tu majibu, but ni point ya desperation that ako in, kujaribu kufigure out things related to sanaa yake. So the piece takes us there
And then after this, na hii point ya desperation ile yuko, tuna follow hii trajectory na this linear path that tumekuwa on. The next piece ni DOM aka Death of Mbunge, which aliperform pia kwa vita vya Vina. Niliitaja kwa my review, iko kwa The Quest for a King. Na so ilikuwa this ominous moment ile tunafika kwa hii concept kifo cha mbunge na kuitai again to usanii na hizi hypocrisies that come up when people are dead, when artists are dead, na sahi kujaribu kumsikia na kusema that tulimjua, tulimsupport, tulimpenda, but haikumanifest time alikuwa alive. So ni kuquestion fans, ni kuquestion listeners, ni kuquestion the audience, ni kuquestion people relating to the art and who know him as artist, na kuuliza kama mnamsupport as of now vile yuko alive, and kuquestion our honesty and as ako alive, so putting us on the spot. Na kuna hii idea ya putting certain people on the spot na kufanya watu wa reflect as ye mwenyewe pia ana reflect through the entire performance, through the entire pieces, kama ni reflect on the country and tribalism and heroism and patriotism and police brutality and the youth ama kureflect on himself na safari yake na kuuliza God maswali and the like, up until point ya kifo cha mbunge akidedi, mtaanza kumsherehekea na kusema that mlimtambua na mlifahamu skill yake. And then after that sasa again ijani tuko on ni linear, figurative but also literal, na nimesema the resolution and the end ni tragic na ni kama Romeo na Juliet mashairi, because sasa after hii idea tu si tu imagination but pia ni mbunge amedai, na saa hii mnashare post zake mtandaoni na mnamzungumzia. Since mbunge amekufa, kuna disco matanga as this last piece where ni a moment of celebration, you would say, of he who was na ali exist na alifanya usanii, but also since inakuwa reflected musically, kuna a hype that comes with the music. So kuna a groovy and bouncy and funky performance which ni reggae inspired, starting with the slap bass from the bassist, and then the percussionist pia na pick up na ni Tuti mwenye pia ako on acoustic at the same time, and kuna hii moment ya celebration as I've said, but pia ni a moment of redemption na rejuvenation na rebirth. So the journey, while kuna DOM Death of Mbunge na kuna hii disco matanga, the journey inaendelea na kuna hiki kifo which inaweza kuwa literal na figurative, but pia kuna another moment ya rebirth katika sanaa na career na life ya mbunge. So again ni moment ya yes, kumekuwa na hizi changamoto, kumekuwa na hiki kifo, lakini kuna another start na kuna safari ingine na kuna a continuation of kile amekuwa akitel. So tukienda back to pieces alikuwa anashare earlier, kwa one of the interludes alisema maybe hizi mashida zikiisha tutaongelea vitu different, tutakosa hii kazi because the problems will be done, or we'll just cover other topics as well, but of now the problems are here, we'll talk about them. So with this rebirth at the end na a restart and a reincarnation, so the question is, does the journey and the cycle continue in the same manner because the problems are still there? So does it mean, of course, ni a question that is you as a listener, inamaanisha hii safari that inaendelea ya usanii na ya binadamu anaishi, ni the problems the same that tunaongelea bado, ama kuna masaibu na other topics that tuna cover, or ni the same until kitu ibadilike? Hayo ni maswali ile msanii
anakuachia udil nayo after hii bouncing funky na reggae inspired disco matanga moment, which kulikuwa na an encore performance based on courtesy of Nasara. Uba alita Nasara on stage and waka play, the band ika play the same tune walikuwa wamecheza na waka have to a jam session, a short jam session courtesy of Nasara and the band, as Mbunge alikuwa amekaa kwa stage kando after amalize shughuli yake an hour after performance yake yaanze, and that was the performance highlights musically. Apart from what Nime mentioned, that last segment, the Disco Matanga segment, the energy that they had and the tune that wali play ili sound fiti, loved kule peleka. Another moment ilikuwa hiyo kuongelea kifo chake DOM, and even the chant by the vocalist, the main vocalist, and then pia the percussionist akiadisia vocals zake, the layering of the chorus and the chanting. I loved how that sounded and how ili match with what the band was playing. Ilikuwa guitar heavy, as I've said. The ensemble was string heavy, but that particular piece was really guitar heavy, na ilikuwa another one that ili sound fiti, similar to, sijui kama ni hiyo part ya wimbo wa taifa ama hiyo piece ya sauti ya mnyonge, because pia some of the pieces alizifanya a cappella na ina demand hii serious attention kutoka kwako kama listener, but kulikuwa na those musical moments that stood out in terms of the tunes zile wali play, kama ilikuwa acoustic based ama bass based, and that was enjoyable. The lead guitarist level ya guitar yake ilikuwa chini, and so kwa hii kuona kifo cha Mbunge, naona kifo changu, death of Mbunge, ilikuwa one of the moments zile alisikika fiti because ilikuwa guitar based and aling'ara, but largely through the performance out of all the instrumentalists yake. So when the rest walikuwa na play, haikukuwa inasikika, ilikuwa low ikija kwa levels zake, but that was the journey na hii safari ya Malenga ile tulikuwa on. Ningependa kuona more involvement from the BGV and mwenye alikuwa the main vocalist, more involvement, na also hata niseme wakianza time nilikuwa nasikia the tune walikuwa na play the acoustic and then the bass and the keys as they're building up with the percussion, nilikuwa najiambia is this that tune that I think it is, and indeed ilikuwa ni wimbo wa Liboi ile pia walicheza. I think walianza nayo as well kwa vita vya Vina. Tan, 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 tan. Miale, I believe ni miale. Then this sort of start, miale ya jua start, and then tunamaliza with a rebirth. So kuna hii cyclical nature of the concept that I go for, but ningependa kuona more involvement from the vocalist. Something else that ningependa kuona Mbunge akifanya more of ni kuwacha the intros and outros of the performances zi breathe na zitu immerse na zitu engage more. So kama ni hiyo DOM, hiyo somber mood, and then how ilikuwa ina sound, tunge sit more in that moment after piece ishe, kutupeleka deeper and deeper into reflection and feeling, similar to some pieces when zinaanza it's just a bar or two of whatever the band ina play, and then Mbunge anaingia, so kuplay around na hizo moments na kuacha to acclimatize na to sink into the moment, zitasaidia the emotional value and the emotional element of hizo pieces na performances more, so kuzipatia time zaidi zisit kama ni intros na pia outros. Let's sit more into that. That would be something that would enhance the performances more. So nikiona hii poster
Nilikuwa najiambia, so Mbunge just had a show in November and then sahi ni March. Hizo ni a few months in between concept shows or shows. So I wanted to see how ange execute and what his safari is, with that in mind that alikuwa na show just a few months before. So would he go all the way concept wise? And you could see kwa execution how nimesema most of these pieces that will experience zilikuwa kwa vita vya Vina. So kuna concern ya time ya kuandika. Sitaandika, alisema sitaandika. Alishatuambia sitaandika. Sa time uko nayo ya kuandika new pieces, new material, new ideas, na pia time ya kuprep for them na kutafuta music for them. So you could see that kwa the execution. The other thing that nilikuwa nafikiria about, and this is where the pseudo creative director that I am comes in, Mbunge Ntafute, an artist, if you're watching this, look for me. I felt ilikuwa an opportunity for Mbunge kutie in story ya safari yake. Uba alikuwa na share how Mbunge came into the spoken word scene, how alianza as a rapper. Most spoken word acts we have anyway, kuanza as a rapper and Uba kumsikia na kumwambia yo, hii kitu ya rap manzi kuna kuru, kuna vile haiwezi, jaribu hii spoken word, and Mbunge kuanza spoken word, and then a couple of months down the line kukuwa na pieces zile alipeleka Slam Africa 3 na akaimerge the 51st Slam Africa champion. So such a story, for instance, is something that Mbunge angeza kuandika about na ikuwe part of hii safari yake. Kama una keep the political, socio-political pieces, definitely well and good, hiyo si shida. But such pieces kama hiyo, for example, and such a story, kuona where ulikuwa in 2013, or as Uba alishare, Mbunge alikuwa na perform hata sijui akiwa class 4, 5, alikuwa na rap, alikuwa na perform. So kuona such ingekuwa beautiful sana if those stories zingekuwa told as part of his safari ya Malenga, na he aligned with his 10-year journey, he aligned with, or even more kama tuna go back as far as class 4, class 5 akiperform, he aligned pia na story ya Upgrade Poetry waki celebrate their anniversary ama as they are about to do so in the next, but hiyo si lazima, but just as a story since ni safari ingekuwa in tandem with that. So hizo stories or hiyo approach ya narrative na narration inge enhance the concept ya safari ya Malenga, because as I've said, a majority of it ni a replica of Vita vya Vina. Then kwa the poster for the show kulikuwa na his previous posters za show zake zile zimepita, so hiyo pia ku sort of reflect on that journey from that personal level, kuangalia what you've done, and even maybe mentioning the shows that you've had, maybe where they were, what you are going through as you're prepping for them, how will he execute, amongst other angles that tie to those shows. That would have been an amazing path to choose and explore and share these stories ya safari ya Malenga. Ulikuwaje Malenga from being a rapper? How did that feel? Ulishinda Slam months after getting into spoken word. What was that like? Take us through this. Kuja Nairobi kuslam, ulijuaje kuhusu Slam? Uliprepaje for the show? Kuna kuanga na hiyo story ya watu wa other places kukuja, kukonka, kutake over. Was that a convo back then? Wewe kushinda kama
Malenga ama an artist anayeandika na Kiswahili, because slam pia imekuwa nayo convoy ya Swahili versus English. My creative director hat is on. Look for me. Nitafuteni wasanii. So hizi zingekuwa beautiful exploratory ideas that Mbunge ange explore na ingetai sana to safari ya Malenga. Also, another angle that inge bring in a metaphor and a literal concept, literally safari. Wewe kutravel, kukuja kufanya shows Nairobi, or kukuja kusupport your brother Mr. Goofy akifanya shows, hii pia ni part of your journey. Yeye pia ni Malenga mwenye ametravel na you travel, kukuja jiji kuperform, akaestablisha career. Wewe pia uko na fan base in Nairobi, umesafiri ukaiestablish, and then pia people are traveling kuja kuona huyu Malenga. And then Malenga pia you as Mbunge you travel back home. So kuna a lot of angles that could have been explored. And safari ya Malenga in terms of the journey of the artist, hiyo piece ya Death of Mbunge captures safari ya msanii, definitely does and ties to the idea ya safari ya Malenga. But hizi aspects zingine that nimetaja would have been beautiful to hear about, would really have. So hivyo ndivyo nilikuwa ninahisi, hivyo ndivyo nili experience safari ya Malenga mwenye ni Mbunge. And also we have to thank Uber kwa kututambulisha sisi kama wageni wa Nairobi na kusema big up African, boosting my ego vile inafaa. Tunashukuru Uber na pia Mbunge. Show vile ilikuwa inaisha alisema vile lazima ndugu yetu Kodo asafiri nikiwa na show kukuja kunicheki. So big up to Kodo. Nashukuru Mbunge. Asante sana for acknowledging my presence, my very important presence. So next time unapanga safari yetu unatupangia safari yetu sisi kama wageni wa Nairobi. Charter a flight for us, whatever it is you can charter. We are Sanaa kwa sana, si ni jina kubwa. It's the least you can do for us. And then akasema kuna time alikuwa anauliza nini, it had to do with people saying who they are. Aliuliza nani imekuja show yake mara ya kwanza, akawa na few hands, akauliza watu wajitambulishe. Akasema mjitambulishe, Kodo atataja akireview show and then pia akajuka akisema ingekuwa mtu mmoja angempatia thawabu, basa mko wengi haiwezi. And then kuna msaka akajua walipe na exposure, so ndio akasema by the way unaweza sema nyinyi kina nani, mtatajwa kwa review ama tunaweza mention your IG handles. But that was that. Hamkujitaja wenye mlikuwa mmeattend show Mbunge mara ya kwanza, even if you're here and you had gone for a Mbunge show for the first time, maybe ningekutaja kama ningesikia majina yenu, but that didn't happen. So this is just me giving my thoughts ya our experience ya issue ya safari ya Malenga. Tulikuwa na ndugu yangu Irauka mwenye I had mentioned earlier kuhusu slam. This has been a 3-hour session. So it is 7:13 a.m. Yo. In a few. Does this even matter though? Because kwako itakuwa in a few. There's no way you're watching this and equal literally a few moments before Mziki ya Wiki. Because Mziki ya Wiki is coming out maybe in an hour or so. So utakuwa umemaliza hii video na usikie nikisema in a few, because this is 3 hours, then uone Mziki ya Wiki. So in a few
In a few mziki ya wiki comes out. Hii imekuwa a 3-hour live session. Kulikuwa na so much to discuss. Roots, Dilation, evolution of Kenyan music na safari ya Malenga. Something else nilikuwa nafikiria ni for hizi shows, the thing about having shows ni they can have a longer shelf life na zi exist in different contexts, in different places. It's your show, you can play with it. So ningependa kuona the way kumekuwa na vita vya Vina kadhaa, ningependa kuona safari ya Malenga tena. Maybe Mbunge anaweza panga a Kenyan version na ikuwe a different show from what this was. You can definitely do that. Na hizi ideas Mbunge ukiiba commission na uni acknowledge as you did tukiwa huko NX, but mostly hata bila kunia commission mkwanja sehemu ulisema haukanjwi kwa hizi mashow, mi pia sikanjwi, hamnilipi nyi kama wasanii, so it's the least you can do. Ukitumia hizi ideas unilipe. Wasanii hamnitafuti, you'll miss me when I'm gone. Cha nikuwe mbunge niseme kifo cha African ikidedi nasema he helped us, we were listening to his ideas akiwa live, we implemented them, look for me and pay me. So that is one. Inaweza exist a number of times over and over again, definitely. The other thing nilikuwa nafikiria that would be amazing kusikia, the last show, and even Mbunge would have told the story, aseme huyu Malenga ilikuwa retire, ilikuwa ache Sanaa na akapanga show November, akapanga tamasha vita vya Vina etc. Atuambie vile ilikuwa ateka different career path na what alikuwa na intend kufanya. The reason alikuwa nasema this is his last show, hiyo vita vya Vina, why was that, and then what happened and or what did not happen, and then we may have another show again. That would have been an amazing story to hear. An amazing story to hear. So in a form, continuous story and narrative even between your shows. So what artists do with albums and music, a character kwa previous album shows up kwa another album, vitu kama hizo, or something you said kwa previous EP unaimention kwa another one, those moments and hizo callbacks, hizo drawbacks, callback, that would have been great and imaginative kuexperience na kusikia kutoka Mbunge. Kulikuwa na hii, sahi kuna hii, and inaendeleza the narrative in the story and it makes it interesting. So kuna a reference point that we are remembering, connecting with and connecting to. So there is that angle, especially this as the show that comes after your supposed last show. That would have been amazing. That would have been quite something kusikia. So it's something else that nilikuwa nawaza nikifikiria hii safari ya huyu Malenga. It can be done. Mbunge, commission yangu tunataka. My commission is all I want. Ukifanya the Nairobi version of this, please do so. Unilipe commission kwanza for the idea, na pia uniite ni kuwe creative director, na pia unilipe for that. Deal. Wewe ni mtu wa maana Mbunge, wewe ni mtu wa maana. Na pia safari ya Malenga yeye kuget into boxing, yeye kukuwa na padded, which inapeanga women pads and make them more accessible. My idea ziko, things to talk about ziko. Mbunge, cheza na Mbesha, cheza kaa wewe. 3 hours of this. Wale wenye
mnenda kwa streets ama mlikuwa kwa streets earlier, or by the time you're watching this, whenever, let me know in the comment section if you are participating as a citizen and you are part of political action. Asante sana for watching this. Tafadhali, if you're here na unanisikia 3 hours later, just let me know kwa comments. Just let me know kwa comments. Just let me know kwa comments. Actually, ndio tu compel mbunge. Comment below ukisema mbunge akulipe commission, ama mbunge msibaki hivyo, mbunge akupatie commission, mbunge akupatie commission. Kama you are here 3 hours later, apart from everything else and anything else that you want to say, because nimesema mengi sana. Maybe when mbunge you're watching this, you know, mbunge will watch this. Maybe you want to say things about what I've said. Maybe you are Esther, and for some reason you are here. Sijui. Maybe you are Wanjiku. 3 hours though. Sijui anyway. Maybe you are Furaha. Maybe you are a Sanaa pillar and you watch these sessions and you have thoughts about things I've said. Maybe you have commented already as you are watching. That's a possibility. Apart from all of this, comment below, sema mbunge akulipe commission. Mbunge akulipe commission. Tashukuru sana. Asante for your time. Shukran for being here for another Sunday session on a Monday. This is the first one. Tumefanya hadi saa hii. Hadi 7 in the morning. Kuna nare. Nilianza kukiona giza at 4. Saa hii kuna light. The sun imerise. Miale. Yo. The serendipity kwa hii video wild. Asante sana. Shikiane kwa another video. Hizo videos nimesema tashughulikia. Look forward and look out for that. Asante sana. If you want to know about events, as I said, most likely if you're here 3 hours later, unanifollow IG tayari, maybe na Twitter, maybe na FB. So asante sana. Kuwa na wiki njema, kuwa na siku njema, kuwa na asubuhi njema, kuwa na jioni njema, mchana mwema. Maybe you are watching this to escape from life na kutafuta distraction. Look for another distraction, or just sit with yourself and confront whatever it is you're escaping from. Sit in your boredom, do nothing. Importantly, asante sana, sindio? Shukran.